కమిటీ కిక్కాఫ్ మీటింగ్కి వచ్చినందుకు స్వాగతం సుస్వాగతం. మన ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం జ్యోతి వెలిగించడంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. దానికి ముఖ్యులు రాబోతున్నారు. నా పేరు అమరెడ్డి, ఐఎమ్ లోకల్ ఆర్సీ. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం జ్యోతి వెలిగించడంతో. సో మన సీనియర్స్ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాము జ్యోతి వెలిగించడానికి. ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. కొంచెం అందరూ సీనియర్స్ అందరూ కొంచెం ముందుకు వచ్చి జ్యోతి వెలిగించాల్సిందిగా మా విజ్ఞప్తి. విఘ్నాలు కలగకుండా ఉండాలని విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గర జ్యోతి వెలిగించి మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టడం జరిగింది. సో మరి ఇదే మంచి ఫీల్తో మన ముందుకి మేఘన వస్తున్నారండి, వక్రతుండ మహాకాయ అనే పర్ఫార్మెన్స్ చూపించడానికి. సో లెట్స్ వెల్కమ్.
समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేఘ్నా. చాలా లవ్లీగా ఉందండి పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ ఇలా చాలా అంటే కరెక్ట్గా మనకి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము ప్రోగ్రాము. అలానే విఘ్నేశ్వరుడి దగ్గర దీపం వెలిగించటము, ఆ విఘ్నేశ్వరుడికి సంబంధించిన పాటలోనే మీరు డ్యాన్స్ వేయడం కూడా చాలా అందంగా ఉందండి. సో మన ఆటవారు, మన తెలుగువారు అందరినీ ఒక దగ్గరికి ఈరోజు చేర్చడం జరిగింది. ఇలా కన్వెన్షన్ గురించి, మీటింగ్ గురించి ఇలా మనందరం కలవటం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉందండి. సో మనం దాని గురించి నెక్స్ట్ వెళ్ళబోయే ముందు So again, this was on the spot performance అండి. ముందు ప్రిపరేషన్ అలా ఏం లేదు. We requested her to just give us some good start. Thank you, Meghna. Big round of applause for Meghna, please. that's a good surprise. So we would like to call Ravi Chilagaru, co-coordinator, to introduce the other core committee and all the important people here. Good evening, everyone. Thank you for coming here. Actually, we are running a little late, but I would like to introduce the core committee here so that the planning behind everything is going to go good. So I'll introduce Sri Munesh Pujalagar, President. Sri K.K. Reddy Garu, Conference Director. Sri Sai Sundri Garu, Conference Co-Convener. Ravi Bocha, Director, Co-Director. Sri Shravan Padaru, Local Conference Coordinator. Sri Sudhir Pandaru, the youngest ever managing. అలాగే మనకి ఇక్కడ బయట నుంచి చలవ బండారు గారు వచ్చారు, మహిళ ప్రిన్సిపల్ శివాని రెడ్డి గారు, పవన్ నోమ్ల గారు, అజయ్ ఏనుగ్ గారు, అనుగు. సో థ్యాంక్ యూ. ఐ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ భుజాల గారు. అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు అనుకోకుండా మంచి రోజు, గణేష్ సంకట చతుర్థి ఈరోజు. సో అనుకోకుండా మనకు కాన్ఫరెన్స్కు మంచి శుభసూచకం ఇది. ఈరోజు గణేష్ దాన్ని మనకు ఇచ్చిన వేదిక టెంపుల్ కృష్ణమూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం. ఈరోజు కాన్ఫరెన్స్ ఆల్ కమిటీస్ మీటింగు మొట్టమొదటిసారిగా జరగబోతుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు, మన కాన్ఫరెన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మన ఏరియాలో నెక్స్ట్ ఇయర్ జూలై 1, 2, 3 తేదీల్లో జరుపుకోబోతుంది. దానికి మీ అందరి సహకారం చాలా అవసరము. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సాయి సూర్య అని. నేను రాలీకి వెళ్ళి, నేను కూడా లోకలే, 4 hours. సో నాకు చాలా సంతోషం ఉంది టీసీలకు అవుతున్న కన్వెన్షన్. అందరి ప్రెసిడెంట్ వేరు, ఈ ప్రెసిడెంట్ కొద్దిగా స్పెషల్. ఎందుకంటే టీసీలో ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడు ఉంటారు. సో ఒబామా, జార్జ్ బుష్ లాగా ఇది కూడా భువనేష్ పూజ అలా పేరు దగ్గర ఉంది. సో ఈ ప్రెసిడెంట్ సక్సెస్ చేయాలంటే మనందరం కష్టపడి జూలై 1 కొద్దిగా చాలా మంది ఎక్కువ ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది. ఇంకా కొద్దిగా మనీ కూడా అంతా డొనేట్ చేసి కొద్దిగా టీసీలో కన్వెన్షన్ ఎట్లా ఉండాలంటే
అలా నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ళు ఎవరు మాట్లాడవద్దు కన్వెన్షన్ గురించి. అట్లుంటే మంచిగా ఉంటుంది. లోకల్ పబ్లిక్ కూడా మా సహకారం తీసుకోండి, మేము హెల్ప్ చేస్తాము. మీరు కూడా కష్టపడండి. జూలై 1, 2, 3 ప్లీజ్ ఆల్ తప్పకుండా రండి. నమస్కారం. That was a great start. చలో. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు చల్మారెడ్డి బండారు. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ చికాగో. ఐఎమ్ ఏ స్ట్రాంగ్ సపోర్టర్ ఆఫ్ ఆటా సిన్స్ 2000. I did not miss not even a single conference. I go wherever is the meeting, even though small meeting. నాకున్న లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ తోని ఎక్కడికైనా వెళ్తాను ఆటా గురించి. సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆటా కాన్ఫరెన్స్ ఎలా జరుగుతుందంటే దే కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. అఫ్కోర్స్ అవర్ డైనమిక్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ దేర్, కాన్ఫరెన్స్ కన్వీనర్ ఈస్ దేర్, co-convener is there, but I will be there for anything. But in this conference, my position is a political forum chair for Telangana. So we all work together to make the conference success. Thank you very much. Thank you, Jabba Garu. Actually, we have my regional director here, Kaushik Sama, Praveen already, and they are behind this, all these efforts, everything. And so all these guys are behind these efforts, all this yesterday onwards, we are putting everything to put to all these things. Thank you, guys. Thank you for coming. హలో అండి, నా పేరు శివాగిరెడ్డి. నేను ర్యాలీ నుంచి వచ్చాను. ఐఎమ్ ద ఎన్ఆర్ఐ కమిటీ చైర్మన్. సో ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు డూ ఇట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ. Hello Andy, very good evening. It's a pleasant environment, as Bhunesh garu cheppinattu Vigneshwari Pandaga, and this is my first convention Andy. Nenu Rally team nunchi vastunanu. I'm very excited, and I'm leading the web team to coordinate with the registrations and website. Idi mana Telugu vari Pandaga. I think we just need to make it happen and make it big. Thanks. Thanks, Andy. This is Sudhir Bandaru, convener for the 17th ATA conference. This committee's kickoff meeting vachinanduku chaala thank you to every one of you. We are expecting more people. అంటే మేము 3 to 7 అంటే అందరికి ఏమి some time నేను ఈ టైంలో వస్తాను, నేను ఈ టైంలో, బికాజ్ ఇట్స్ కమిటీస్ కదా, ఈ టైంలో వచ్చి we will talk about this, and so we will be having people coming more, so but we will start continuing. As a conference committees, నాకు చాలా మంది అడుగుతుంటారు అసలు what are we doing ఇవన్నీ అని. So I want to take a quick couple of minutes, and then we'll have a song, and then I'll have Bhunesh garu take over and start over the actual committees. So manam conference I wanted to introduce with the committees that we have for conference. Okay, so we have an conference ad hoc committee which has Bhunesh garu as the chair, Madhu Bobine garu president elect as a vice chair, and Parmesh garu, myself, Kiran Pasham, Parsham Pinnapreddy garu, Sharat Vemla garu, Anil Boddireddy garu, Raghuveer Bandaru, Rinda Reddy, Meher Madhav garu, Sunny Reddy, and Sudhara Kondapu garu. So this is the ad hoc committee from a conference perspective. ఎందుకంటే మనం అందరం కమిటీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి I wanted to make sure we all understand, what are all the committees are there. So this is an ad hoc committee which actually controls the whole conference and trying to see if you have to go for any approval, this board basically approves everything. The next one is a conference advisory who are behind us, advising us on how to run this conference with all their experiences. Jayan Chella garu is the chair, Vinod Kodu garu is the co-chair, Karnakaras Reddy garu is a member, Mahendra Musku is a member, and Gautam Goli is a member. So this is all over US who was trying to advise, being the advisory for us. This is the conference core committee, which is more of an execution, the committee that is going to be executing the conference. Myself, convener Kiran Pasham from Atlanta,
is a co-coordinator. KK Reddy garu, Chicago, I think he's still freshing up. Oh, sorry, KK Reddy garu is here. He's the director. Sai Sudhini, co-convener. Ravi Chella is a co-coordinator, and Ravi Bonja is a co-director. We also have Shravan Padurgaru. I missed to put him on that. He is a local coordinator who's going to be coordinating all the local events here locally. So we don't have to do that. So this is the basic things. In Tarvata we have committees that does all the individual work. For example, let's go to the next slide. Like committees that are under coordinator, committees that are under convener. So we have, finance committees, alumni awards, like this. So we're going to go over these committees for the rest of the day, and whoever is here who are interested for those committees, they can come here and talk about their experience and how they wanted to do it. And we'll also have a photo session so that I have a committee picture that can go on the website. Okay, so I will stop here and then we'll just take a quick cultural break and then we'll come back. ఇంతమంది గురించి ఈ కమిటీలు ఇవన్నీ వింటుంటే అసలు మీరంతా రెడీ అయిపోతున్నారా అండి? జూలైలో రాబోతున్న ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ వస్తున్న కాన్ఫరెన్స్ గురించి చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉందండి. మరి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే నాకు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చిందండి. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఈవెంట్ చేయాలంటే ఇంతమంది కష్టపడము, ఇంత ప్లానింగ్ ఇవన్నీ అవసరం కదా. మరి మనం కొంచెం పాత రోజులకి వెళ్తే జస్ట్ ఒక చేంజ్ అనమాట. ఒక పాత సినిమాకి వెళ్ళాం అనుకోండి, అందులో మనకి చాలామంది యాక్టర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకప్పుడు మనం ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ సపోర్ట్ అంతా ఉండేది కాదు కదా, చాలా టైం కూడా పట్టేది. సో మరి ఇప్పుడు నేను ఒక ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక టేబుల్ దగ్గరికి వస్తానండి. నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది, ఎవరైనా నాకు దానికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారేమో చూస్తాను. సో ప్రస్తుతానికి నేను ఉమెన్స్ కోఆర్డినేటర్ టేబుల్కే వస్తున్నాను. సో దీపిక గారు, ముందు మీకే క్వశ్చన్ ఉంది. చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం పాత సినిమాల గురించి మాట్లాడితే ఒక ఇద్దరు పాత కమెడియన్స్ పేర్లు ఏమైనా చెప్పండి. రేలంగి గారు అండ్ రమణారెడ్డి గారు. So, thank you, Sudhir bhai. That was a very good intro about the committees and your vision towards the convention. So, we would like to hear a few words from Bonish bhai Guda. So, Bonish bhai, we would like to hear from you about your thoughts, your insights about the committees and the conference. ఆటలు నడిపిస్తున్నారు వెళ్తారదండి, మరి మీ వర్డ్స్ వింటాం. మరొక్కసారి అందరికీ స్వాగతం. నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ అవర్ లోకల్ ఏరియా, చికాగో నుంచి, రాలీ నుంచి అండ్ న్యూజెర్సీ నుంచి వచ్చేసిన మా మిత్రులకి, కమిటీ సభ్యులకు, మా యొక్క బోర్డు మెంబర్స్కి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున స్వాగతం. మీకు అందరికీ తెలుసు, నెక్స్ట్ ఇయర్ జూలై 1, 2, 3 వాషింగ్టన్ డీసీలో ఆటా యొక్క 17వ మహాసభలు ఘనంగా జరగబోతున్నవి. ఆట చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా మన నేషన్స్ క్యాపిటల్లో జరుగుతున్న ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్కి మీ అందరి సహకారం ఎంతైనా అవసరం. ముఖ్యంగా కాన్ఫరెన్స్ అంటే కాన్ఫరెన్స్ కమిటీస్ మెయిన్. ఒక పెద్ద వృక్షానికి కొమ్మలు ఎలా ఉంటాయో, కొమ్మలు లేకుండా చెట్టు చూడగలుగుతామా? చూడలేము. అట్లాగనే కమిటీస్ కూడా అంతే. ప్రతి కమిటీ కూడా ఒక కొమ్మ లాంటిది. మీరు ఏ కమిటీలో ఉన్నా యు ఆర్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దట్ కమిటీ, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యు ఆర్ బిలాంగ్ టు ఓన్లీ దట్ కమిటీ. మీ అందరూ కూడా ప్రతి కమిటీకి కూడా అన్ని కమిటీస్కు సపోర్ట్ చేస్తూ, కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉండాలి. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్వెట్ కమిటీ. బ్యాంక్వెట్ కమిటీ హ్యాస్ టు వర్క్ విత్ ఫుడ్ కమిటీ, సెక్యూరిటీ కమిటీ, అవార్డ్స్ కమిటీ, అట్లా అన్నట్లు. సో వీ ఆల్ నీడ్ టు వర్క్ టుగెదర్.
మరొక మాట, మీరందరూ కూడా మీ యొక్క జాబ్స్ పర్సనల్ టైం కాకుండా ఆటకు టైం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. దీన్ని మనమందరం ప్రైడ్గా తీసుకోవాలి. మన ఏరియాలో మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి మీ సహకారం చాలా అవసరం. అండ్ ఆల్సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఒక ఆట అనే కాకుండా మన తెలుగువారి పండగ. సో ఆట పేరు ముందున్నా కూడా అందరి సహకారం అవసరం. మిగతా సంఘాలు కూడా అందరం తెలుగువారమే. సో అందరి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని, మన యొక్క కాన్ఫరెన్స్ని సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మరొక మాట, ఈరోజు మీటింగ్ తర్వాత మీరు మీ కమిటీస్తో ఓన్ మీటింగ్స్ జరుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో మీ యొక్క యాక్షన్ ప్లాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ యొక్క టీం కాన్ఫరెన్స్లో ఏం చేయబోతుంది, టాపిక్స్ ఏంటి, స్పీకర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మీరు మాట్లాడుకొని ఒక షెడ్యూల్ తయారు చేసుకొని, ఒక బడ్జెట్ తయారు చేసుకొని, మాకు ఈ స్పీకర్స్ కావాలి, వీలుంటే బాగుంటుంది అని ప్లాన్ చేసుకొని బై నెక్స్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్ కల్లా మాకు ఒక ప్రపోజల్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి మనం రివ్యూ చేసుకొని వీ కెన్ టేక్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద ad hoc committee. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ బిగ్ మీటింగ్ వీ కెన్ హ్యావ్ స్మాల్ మీటింగ్స్ విత్ ఇండివిజువల్ కమిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కల్చరల్ టీమ్ అనుకోండి, సేమ్ థింగ్. ఉమెన్స్ ఫోరం సేమ్ థింగ్. ప్రతి ఒక్క టీం కూడా మీ బడ్జెట్ను, మీ యొక్క టాపిక్స్ను టెంటేటివ్గా ఇస్తే మా ప్లాన్లో పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ డిసెంబర్లో ఇండియాలో ఆట వేడుకలు జరగబోతున్నాయి. మా టీం అంతా ఇండియాకి వెళ్తుంది. మీరు కూడా ఇండియాలో ఆ టైంలో ఉంటే కనుక మాతో జాయిన్ కండి. మీ యొక్క స్పీకర్స్ని కూడా మనం కలవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిటరీ కమిటీ అనుకోండి, స్పీకర్స్ని యూ కెన్ గో అండ్ మీట్ దెమ్, ఇన్వైట్ దెమ్ టు ద కాన్ఫరెన్స్. సో అది మీరు ఇండియా కనుక వస్తుంటే డిసెంబర్లో చెప్పండి. మీరు రాలేకపోతే మాకు చెప్పండి, సో స్పీకర్స్ అయితే బాగుంటుంది అంటే మేము విల్ ట్రై టు ఇన్వైట్ దెమ్ టు ద కాన్ఫరెన్స్. I think that's all from me now. So please share your ideas. Please be open-minded and try to give and learn. Thank you. ఈరోజు తర్వాత ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమున్నా సరే వీఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్. కాన్ఫరెన్స్ టీమ్ ఈజ్ అవైలబుల్, కోర్ కమిటీ ఈజ్ అవైలబుల్, నేను ఎప్పటికీ అవైలబుల్. సో మీ అందరి సహకారంతో మన కాన్ఫరెన్స్ని మునుపెన్నడూ లేని విధంగా, చరిత్ర తిరగరాసే విధంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్స్ భువనేష్ భాయ్. ఆయన పడుకొనియడం మనం పడుకొనియడం. అది కాకుండా ఇప్పుడు దీపిక గారిని కూడా కమిటీస్లో పెట్టిండు. సో దేర్ ఇస్ నో కంప్లైంట్స్ ఏముండవు, ఇక అందరు కలిసి పనిచేయాల్సిందే అన్నట్టు. దట్స్ వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు. భువనేష్ గారు చెప్పినది రీఇటరేట్ చేయడానికి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ మనం అందరం కలిసి ఈ కాన్ఫరెన్స్కి వర్క్ చేస్తున్నాం. అండ్ మీ అందరి హెల్ప్ వి రియల్లీ అప్రిషియేట్. ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం కానీ, మీరు షార్ట్ టైంలో మీరు చెప్పాల్సింది ప్రిపేర్ చేయడం. I just want to apologize that we were not able to reach out to every one of you personally before to say which committees you were, what you were doing and all. But somehow we pulled this through, and I thank you all, everyone who is here, for all your help and working with us, for your cooperation and all that. I just want to, we missed K.K. Reddy Garu. I wanted to have K.K. Reddy Garu, who is from Chicago. He is a conference director. K.K. Reddy Garu.
He's a conference director. I want him to say a quick couple of words, and then we'll go with the committees. Quick couple of seconds. అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ఇక్కడ మనం ఎందుకు ఈ శనివారం 4 గంటలకు సమావేశమైన ఒకటి కమిటీస్ అంటున్నాం. కమిటీల యొక్క ముఖ్యోద్దేశం ఏంటి? మనకి ఒక్కొక్క కమిటీలో మొట్టమొదటి ఒక క్రమంలో తీసుకుంటే మన కమిటీ ఏంటి, మన కమిటీలో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది మొట్టమొదటి మీరు రాసి పెట్టుకోవాలి. ఉమెన్స్ కమిటీ కానీ, మ్యాట్రిమోనియల్ కమిటీ కానీ, యూత్ కమిటీ కానీ మన అజెండా ఏంటి అనేది మొట్టమొదటి పాయింట్. అది 2 పారాగ్రాఫ్లు ఉండొచ్చు, 10 పాయింట్లు ఉండొచ్చు, 20 పాయింట్లు ఉండొచ్చు. అది కమిటీ యొక్క ముఖ్యోద్దేశం ఏంటి అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకోగలిగితే కమిటీ చైర్కి, కమిటీ సభ్యులకి ఒక అవగాహన వస్తుంది. మన కమిటీలో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము, ఎలా చేస్తున్నాము అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా. ప్రాజెక్ట్ మనం ఆఫీస్లో పనిచేసేటప్పుడు ప్రాజెక్ట్ స్కోప్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్ స్కోప్ని మొట్టమొదటగా నిర్ణయించుకోవాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్ స్కోప్ మన కమిటీ యొక్క కార్యక్రమాలు ఏంటి అని నిర్ధారించిన తర్వాత కోర్ కమిటీ వాళ్ళకి, అడ్హా కమిటీ వాళ్ళకు మీరు దాన్ని ప్రవేశపెడతారు. వాళ్ళు ఎన్నో దశాబ్దాలుగా ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్లో అనుభవజ్ఞులు కాబట్టి వాళ్ళు మీరు ఇచ్చిన పాయింట్స్ అన్ని క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించి మీకు సరైన సలహా ఇవ్వబడుతుంది. అప్పుడు మీ కమిటీ యొక్క ముఖ్యోద్దేశం ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, పెద్దల అనుభవజ్ఞుల సలహా మేరకు తుది నిర్ణయం ఏంటి అనేది మీకు మీ కమిటీ సభ్యుల్లో మనసులో దృఢపడుతుంది. మొట్టమొదటి మాట, ఒక కమిటీలో 10 మంది ఉండొచ్చు, 20 మంది ఉండొచ్చు, 15 మంది ఉండొచ్చు. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనము ఈ కాన్ఫరెన్స్ మన తెలుగు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటప్పుడు ఇది సోషల్ సర్వీస్ అండి. సోషల్ సర్వీస్ అంటే మనకు మనసుకు నచ్చి ఏది ఆశించకుండా మన తృప్తి కోసం సమాజ సేవ చేస్తున్నామండి. అలాంటి విషయం వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క కమిటీలో 10 మంది ఉంటే 10 మంది ఒకటే రకంగా పనిచేయరండి. కొంతమంది రోజుకు 10 గంటలు ఈ సమావేశ విషయమై కేటాయించవచ్చు, కొంతమంది 2 గంటలే కేటాయించవచ్చు. అది వాళ్ళ శక్తికి తగ్గట్టు మనకు 2 గంటలు కేటాయిస్తున్నారండి. మీ కమిటీలో 1 గంట ఒక వారానికి పనిచేసిన వ్యక్తి కానీ, ఒక రోజుకి 10 గంటలు పనిచేసిన వ్యక్తి కానీ అందరూ సమానులేనండి. మనం ఎప్పుడు ఒక కమిటీలో వాళ్ళు ఎక్కువ పనిచేశారు, నేనే రాత్రి పనులు చేస్తున్నాను అనే భావన ఉండకూడదండి. మనకు ఇష్టం కాబట్టి మనం రాత్రి పగళ్ళు మనం పనిచేస్తున్నామండి. అది సమాజ సేవ అంటే. పక్కన వాళ్ళు చేస్తున్నారా లేదా అనేది మనకు మనసులో ఉండకూడదు. పక్కన వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ చెడ్డ వాళ్ళ, వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటున్నారు అలా అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడో ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, అలాంటి భావనే మన మనసులోకి రాకూడదండి. ఇది గత సమావేశాల్లో జరిగిన అనుభవం ఆధారంగా చేసుకుని చెప్తున్న మాటలు. మనం మంచిగా ఉంటే మన ఎదుటి వ్యక్తి మంచిగా ఉంటారండి. మన కమిటీలో ప్రతి సమావేశంలో మనం మంచిగా సదుద్దేశంతో, మంచి ఉద్దేశంతో అందరినీ చిరునవ్వుతో పలకరించితే ఎదుటి వ్యక్తి కూడా ఆ చిరునవ్వుని మనకు తిరిగి అందిస్తారండి.
గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్ అని ఆంగ్ల భాషలో అంటారు. అదేనండి, మనం ఎదుటి వ్యక్తిని గౌరవించితే, మనం సంబోధన ఎదుటి వ్యక్తిని ఎలా చేస్తే ఎదుటి వ్యక్తి అలాగే మనల్ని సంబోధిస్తారండి. అందువల్ల కమిటీలో కమిటీ చైర్ కానీ, కో చైర్ కానీ, డైరెక్ట్ అడ్వైజర్ కానీ, కమిటీ సభ్యులు కానీ అందరూ సమానమండి. కమిటీని అలా ముందుకు తీసుకెళ్తే కమిటీలో పనులు మనకు జరుగుతాయండి. ఇది రెండో మాట. మూడో మాట, ఈ పనులన్నీ చేయాలంటే మనకి డబ్బులు అవసరం అండి. డెకరేషన్ కమిటీ తీసుకోండి. డెకరేషన్ కమిటీ ఏంటి? హాల్ ముందు నుంచి లోపల కాన్ఫరెన్స్ వరకు, వెంటర్ కమిటీ వరకు అన్నీ డెకరేట్ చేయాలి. డబ్బులు అవసరం అండి. మీరు మీ కమిటీకి ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, ఎంత డబ్బులు అవసరం ఉంది అనేది మనం బడ్జెట్ అంటామండి. ఒక చిన్న తరహా ఒక స్ప్రెడ్షీట్ తీసుకొని మేము ఇవి చేయాలనుకుంటున్నాం, ఎంత ఖర్చు అవుతుందని మీకు తెలిసిన విధంగా ఒక స్ప్రెడ్షీట్లో మీకు మీ కమిటీకి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అని చెప్తే, ప్రతి కమిటీ ఖర్చులన్నీ కూడి ఈ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ యొక్క ఖర్చులు మొత్తం కూడి మన మిత్రుల్ని, బంధువుల్ని, స్నేహితుల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం కదండి, వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చులు అవన్నీ చూసి టోటల్ ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ అవుతుందండి. ఈ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ ఒకవేళ 3 మిలియన్స్ అయిందనుకోండి, ఆ 3 మిలియన్స్ ఎలా మనం సంపాదించుకోవాలి, ఎలా ఫండ్ రైజింగ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ పెద్దల వాళ్ళ విషయం అండి. మీరు కమిటీ వాళ్ళు పట్టించుకోనక్కర్లేదు. కాకపోతే మీ కమిటీ వాళ్ళు మీరు ఖర్చు పెట్టే దాంట్లో ఇది అవసరమా, ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా, ఇది ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నామా, తక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నామా అనేది ఆలోచించాలండి. ఇలాగా మనం చాలా క్షుణ్ణంగా ఆలోచన చేసుకొని మంచి ఉద్దేశంతో, సహృదయంతో అందరూ కష్టపడి పనిచేయండి. ప్రతి కమిటీకి మీకు ఎలాంటి సహాయం కావాలన్నా కూడాను గత కాన్ఫరెన్స్లో అనుభవంతో మేము ఎంతో సహాయం చేయగలమండి. మన భువనేష్ గారు చెప్పినట్టు, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ అన్నట్టు, మేమందరం మీతో ఉంటామండి. అందరం కలిసి కష్టపడి ఈ కాన్ఫరెన్స్ని భువనేష్ గారు చెప్పినట్టు చరిత్రలో నిలిచిపోయేలాగా చేద్దామనండి. జై హింద్, నమస్తే. Kiran, thanks for the nice words. That was very inspirational. So I think all the committees got inspired by that, including me. So even I am one of the committee chairs. So yeah, that was very inspirational. Thank you so much. We would like to invite Sudhir Garu again to introduce all the committees and start the presentations for the committees. Thank you. So there is, as I said, మొత్తం మనం we did a planning so that చాలా మంది టైం కన్స్ట్రెయింట్స్తో వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు పోతుంటారు కాబట్టి so we wanted to go things one by one. So first we're going to have a youth committee come here. So but while the presentation that is prepared, I just want to honor Sharat Nirmala garu, who is from New Jersey, Ravindra Guduru garu, BOTs, both BOTs from New Jersey, to come here and quickly really say few words. KK Reddy garu laga పెద్ద సందేశం కాకుండా చిన్న సందేశం ఇస్తే అట్లే విషయంగా మీరు కూడా ప్లీజ్ కమ్ హియర్. అందరికీ నమస్కారం. న్యూజెర్సీ నుంచి రవీందర్ గూడూరు, ఫైనాన్స్ కమిటీ కో-చైర్, నేను ఆర్డర్ కమిటీ మెంబర్గా ఇక్కడికి వచ్చినాము. భువనేష్ గట్టిగా రాలేదు మేము. మీ ఈ 17th కన్వెన్షన్ని డీసీలో చేస్తున్నందుకు మీతో పాటు మేమున్నామని చెప్పేందుకు వచ్చినాం. మీ విజయంలో మాకు భాగస్వామ్యం కావాలని వచ్చినాం. మేము మనస్ఫూర్తిగా ఈ 17వ ఆటా కన్వెన్షన్ని విజయవంతం చేసేందుకు అన్ని విధాలుగా న్యూజెర్సీ నుంచి ఆల్రెడీ సిద్ధమైనాము. మీరు ఏ రకమైన సాయం కావాలన్నా, ఏ రకమైన కార్యకర్తలు కావాలన్నా, మన ఆటా వాలంటీర్స్ కావాలన్నా కూడా మేమందరి రెడీ చేసుకొని ఉన్నాము. మీకు ఈ కన్వెన్షన్ విజయవంతం కావాలి అని చెప్పి న్యూజెర్సీ తరఫు నుంచి, న్యూజెర్సీ ట్రస్టీలందరి తరఫున మా వాగ్దానం.
Hello everyone. Sharad bhai చెప్పినట్టు న్యూ జెర్సీ నుంచి we have full support for Bhunesh bhai. Bhunesh bhai అనుకుంటా 95 నిండిపోవాలి, 95 నిండిపోతుంది మొత్తం చూడు. And very good luck for the convention. We will rock it for sure. అందరికీ నమస్కారం. ఇంతకుముందు ఈ అంటే కొద్దిసేపు విన్నాను, భువనేష్ భుజాల గారు నిద్రపోలేదనేది అంటుంటే, ఆయన నిద్ర పోయేటప్పుడు జూలై 1, 2, 3 తర్వాత తెలుస్తుంది. తెలుగు చరిత్రను, తెలుగు భాష కోసం తెలుగు సంస్థను నిర్మాణం చేసి 30 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకొని 17వ ద్వైవార్షిక కాన్ఫరెన్స్ చేసుకోవడానికి వాషింగ్టన్ DC లొకేషన్ను పిక్ చేసుకోవడమే చాలా గొప్ప విషయం. ప్రపంచ పొలిటికల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటారు వాషింగ్టన్ DCని. ఇప్పుడు ప్రపంచ తెలుగు సమాజం అంతా ఏకీకృతమై ఒక వేదికగా నిలబడి తెలుగు వారికి, తెలుగు తల్లికి కూడా నీరాజనం సమర్పించే టైం జూలై 1, 2, 3 కాబట్టి అందరం చేయి కలిపి సేవ చేయదామని ముందుకెళ్తున్నట్టు కలయి అందరం కలిసికట్టుగా ప్రతి కమిటీ, ఇంతకుముందు బండారు చెప్పినట్టు ప్రతి కమిటీ, ఒక కమిటీ కాదు, ఎవ్రీ కమిటీ హ్యాస్ ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అన్ని కమిటీలు నాకు 2000 సంవత్సరంలో 6వ మహోత్సవం మిలీనియం కాన్ఫరెన్స్ అంటారు అట్లాంటాలో వేదికగా, అప్పుడు కూడా యూత్ లాగా నేను అప్పుడు ఒక 21 సంవత్సరాల క్రితం అన్ని కమిటీలలో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీ, రిసెప్షన్ కమిటీ, అన్ని కమిటీలో పరిగెత్తుకుంటూ పనిచేసుకున్న రోజులు అవి. అది మెమరీ అన్నట్టు. తర్వాత చాలా కాన్ఫరెన్స్లలో కూడా మాకు రకరకాల ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయ్యాయి. అదంతా కూడా మీతోని షేర్ చేసుకొని కలుపుకొని అందరం కలిసి ఇది ఒక ప్రయాణం. ఇంకొక 6 నెలలు, ఇది 2 నెలలు, 8 నెలల ప్రయాణం. మనమందరం ఒక ఫ్యామిలీగా కలిసికట్టుగా పనిచేసి అందరికీ కూడా ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా అమెరికన్ తెలుగు హిస్టరీలోనే తెలుగు వాళ్ళంతా కలిసికట్టుగా ఉండి ఒక సంస్థ నిర్మాణం చేసుకున్నాం కాబట్టి దాని సంస్థ కాన్ఫరెన్స్ కూడా సక్సెస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అందరం కలిసికట్టుగా ఇవాళ మొదలుపెట్టాం. దీని నుంచి కలిసికట్టుగా ముందుకెళ్దాం అందరం. థ్యాంక్ యూ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ప్లీజ్ పిచ్ ఇన్ యువర్ తన్, మన్, ధన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Sharadana Ravana. That was very crisp, Kani. That was very, boosted a lot of confidence to the DC team. మీరు చెప్పిన వాక్యాలు DC team ఎంతో ఉత్తేజపరిచాయని చెప్పగలను నేను. అండ్ నేను తెలుగులో మాట్లాడడానికి కారణం విష్ భాయ్, మీరు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాక్సిమం తెలుగులోనే మాట్లాడదామని డిసైడ్ అయ్యా. మీరు మాట్లాడిన వాక్యాలన్నీ నేను వెతుక్కుంటున్నా ఇంగ్లీష్ అని మాట్లాడతారేమో చూద్దామని, బట్ నాకు ఏం వినపడలా. సో ఇప్పటి నుంచి నేను కూడా మాక్సిమం ఇంగ్లీష్ వాడకుండా మాట్లాడదామని ట్రై చేస్తాను. మాట్లాడేసి సరే, మరి కొత్త జనరేషన్, నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలని యూత్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో దానికి చైర్పర్సన్ మేఘనా, ప్లీజ్. మేఘనా ముజారా. Hello. Hi, namaste everyone. Happy Saturday. Thank you for having us here. We are the youth committee chair and co-chair. We're going to be talking about our plan for this year and our plan for the convention next year. So moving on to the next slide. I'm Meghana. I'm a current senior in college and I'm from the area. I'm from Ashburn, Virginia. Hi everyone, my name is Deeksha. I'm also from the area and I currently work right now in Washington, D.C. Okay, so talking about what the youth committee, what our mission is and what our goals are for this year. So our overall mission is to bridge culture and community. And by culture, it's our Telugu culture, the one we grew up with at home. And by community, it's the American community we grew up in. So for that, we have many sub-points. First is
to keep people our age engaged with ATA. So the programs you're doing right now, 30 years down the line, to keep us coming to them. The other ones talk about creating a network for ourselves. You all have an amazing network. How do we make the same network for ourselves so we can support each other? And the next is, how do we utilize, there are so many Telugu people in the country, how do we utilize each other to support each other, professionally, academically, socially, culturally, and even philanthropically. We do a lot of philanthropic work. How do we continue that so that we do a lot of philanthropic work for America? How do we continue giving back to India too, even after we're adults? So that's our goal. So underneath all of these goals, the long-term goal is, again, how do we remain engaged with ATA in the long term? So hopefully this year, we will lay the foundation so that people our age remain active. So for that, we're going to first talk about the journey to the convention, right? On the next slide. Oh, the format's a little messed up, but the words are there. Okay. So from now onwards, it's October right now. How do we get us to July? How do we remain active? And how do we get more members that are our age until then? So for the rest of this year, 2021, we have two main goals, right? First is Thanksgiving is coming, which is a great opportunity for philanthropy. So how do we energize local youth in areas to maybe volunteer at like a homeless shelter? How do we organize a food drive? How do we do that so that we get to know each other in the community, but also bond over service, which is a central pillar for ATA. The second thing is, as we go into the holiday season, how do we start to get to know each other? So having a social event in like the December holiday time period is one of our other goals. And something else we're starting in 2021 is the Telugu Gita series. We have a lot of cultural talent in the Washington, D.C. area. If you're from the area, you have probably grown up, or just like in the last 20 years, seen so many dance schools, so many music schools, so many singing schools arrive in the area. And from that, there are so many people our age who grew up learning the arts, grew up learning classical arts. So how do we use these really talented youth to revive a lot of Telugu culture, popular Telugu music? So we're going to start a video series. Hopefully, maybe Ishwar Uncle, maybe you can give us a camera. But we're going to maybe record a video series and publish it over YouTube, over ATA's own like ATA Youth YouTube channel. And it's just local youth performing very popular, very famous Telugu songs so that it's now connecting to you and it's connecting to us. So that's our goal for 2021. As we go into next year, again, the same thing. We talked about professional development, cultural development, philanthropy, continuing that trend. So hopefully in the beginning of next year, we have a show called Kalanjali again. Again, it's a cultural showcase where we get to involve the local gurus we grew up with, the people who taught us so much about culture, and how do we, again, leverage that in our local talent and put on a showcase for not only the Telugu community, but for the Indian community in general. So that's one event we're planning. We're planning on having a lot of professional development workshops, resume writing, cover letter writing, college applications, graduate school applications, med school applications. A lot of us have been through that already, so how do we help the younger generation, the people that are just a few years younger than us, how do we help them navigate the same process? The next is, again, we want more social gatherings. So when Holi comes again, what if we have a Holi social gathering? Because Holi is something we don't really get to play in this country, but we can use that as, again, another opportunity for the younger people to get together and get to know each other. And this would be leading up to the convention. So at the convention, we're all already friends. We want to be friends like all of you are. So how do we become friends like that? And again, we will continue having more philanthropy. So maybe select foundations in India, select some nonprofits in India to donate back to, so that we're getting people our age involved in raising money and then donating back home. So that's our journey to the ATA Youth Convention, and now Diksha will talk about our plan for the convention itself. Hi everyone, so I'm going to talk about what Megan and I have put together for what we want to do the actual weekend of the event. So the banquet night, as you all may know, it's like we've done youth cruises in the past, so we definitely want to keep that tradition going. But something that Megan and I talked about and we wanted to change this year is usually the youth cruises Western dress wear, but we really wanted to implement, coming back to like culture, we wanted to make it Indian formal wear this time around. So
one thing that I've noticed personally is that we as youth get a lot of opportunities to dress in American clothes and dresses all the time, but what we don't get to do is dress up and showcase what we have in our closets, our saris, our sherons, so like we really want to make sure that people have the opportunity to do that. Following the cruise, we also wanted to reserve like a small party hall at the convention itself, just to have like a post-cruise, our own similar banquet, similar to what is going on for you guys as adults, just to give people an opportunity to keep the night going, keep networking, just have a good time. Everybody loves social events, so we want to make sure that everyone has the opportunity to do that. Going into the next couple of days for the convention, some of the ideas we have planned are dance workshops. So DDN is a Desi dance network. It's a really big dance circuit in the United States, and a lot of people our age are involved in all these dance circuits, Bhangra, Ras, Fusion, and so what we think would be really cool to have some like professional dancers come and teach workshops. And as you all may know, TikTok is really booming these days, and there's a lot of famous TikTokers who are doing a lot of like fusion dances to like Indian American mixes. So we wanted to see if we could get in contact with some of them to come join us and host dance workshops. We think people would be really interested in that. We also wanted to go more into our like professional development and have like a chai and chat series, which is kind of consisting of a panel of like people who are going to gather up until the event to talk about things that are relevant in the youth community today, one of them being mental health in the Desi community, and again, going back to the professional development, give youth a chance to talk to adults to kind of get to know career path, like what they want to do in the future. And obviously we all are super excited about whatever celebrities we may be getting for that event. So we think it'd be really cool if we could have like kind of a segmented way for just the youth to kind of meet and greet with these celebrities, kind of socialize, like mingle. We thought would be a really cool event to have. Next we have a mix and mingle, which is just another networking event that we wanted to have for the youth. We thought it would be kind of cool to segment it by age group so it's relevant and people have a way to get to know people who they may have not met before, you know, make connections, again, that can help with their professional and personal skills. And to top it all off, in the main event Saturday evening, we wanted to put together kind of like a 10-minute performance with like whoever wants to join, local talent with like 30 dancers. Someone in the area will choreograph it, and it'll be kind of cool. We're thinking like segments where people come and join. I've seen it before in previous events where they kind of tell a story. So Megan and I thought that would be a really cool thing for us to showcase in the main event. So that's kind of what we have planned right now, but obviously we're very open to any ideas, so if any of you have anything you would like to include, please come talk to us. This is just the beginning of what we have, something we just put together a couple of days ago, so we're definitely open to more ideas and looking to fill the time. So this is now that Megan and I have gone through what we're planning, this is our proposal to the convention committee. This is obviously going to be a team effort, so we're going to need all the help we can get. We kind of broke it down in terms of logistically what exactly we are going to need. So if you take a look at the slide, a lot of it is just event spaces, catering, colors, and time slots for the evening show. But we're more than happy to go into details about the logistics with the committees going through once we figure out exactly how much we're going to need, all those things financially. But this is just an overview of what we're looking at. And lastly, this is our contact information. So again, if any of you have any ideas or if any of you want to reach out to your respective community for youth who want to come join us, we are more than happy. We are always looking for people to come join our committee, and these are our personal phone numbers and emails. So please, we're really trying to make this year very fun and kind of leave a mark on the Ata community. We really want to stand out. So thank you so much, everyone, for your time today. And every time we do an event, we have more and more Ata youth joining our committee. So thank you to Medha, Charmi, Tanmay, and Yoji for joining the Ata committee now. We're really excited to work with you. Round of applause. But yeah, are there any questions for us that we'd be more than willing to answer? యాక్చువల్గా ఈరోజు నాకు కిక్ ఆఫ్ ఈవెంట్ అని గుర్తుంది, బట్ ద వే దే ప్రెజెంటెడ్ ఇట్ లుక్ లైక్ దే హ్యావ్ ద ఫైనల్ ప్రెజెంటేషన్ ఆల్రెడీ. That was really great, guys.
I said, any questions, suggestions? I just want to correct what he said earlier. It's not a question, it's a compliment. How the youth of nowadays prepare for a convention, they are just simply shown as an example. This is not talk, this is action. We are ready to execute. Let the committees approve our plan of action or give your suggestions and ideas. We are ready to rock. Congratulations, we wish you all the best. Anyone else? Good. As we keep saying, ATA convention and youth conference, Gunesh garu annaru, youth ki chala, we have to give a lot of importance to youth in this convention, and this is where it shows is here. Thank you, Meghna and Diksha, for all this. Really appreciate you guys have done a wonderful job. I just want you to make sure we take a picture here. All the youth team who is here, Meda, Charmi, everyone, please come here and take a picture while we prepare for the next committee. Thank you so much, Meghna and Diksha. I thought you're on the right track and chepdam anukunnanu, but you're all set for the 17th Youth Convention. సో నాకు ఒక చిన్న ఇంకొక ఐడియా వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చాలామంది వాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళంతా మాట్లాడారు, తెలుగు గురించి చెప్పారు, తెలుగులో మాట్లాడాలన్నారు. దానికి సంబంధించి నాకు ఒక మంచి విషయం తెలుసుకుందాం ఉందండి. నేను దాన్ని మన భువనేష్ గారి తరఫునే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే అమెరికాలో అందరు తెలుగు వాళ్ళని ఇక్కడ కలుపుతున్నారు, కల్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు, చాలా బాగుందండి. కానీ ఏంటంటే ఇండియాలో ఉండి మగవాళ్ళు కిచెన్లోకి రావడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మొదట. ఇక్కడ యూఎస్ వచ్చాక ఏమైందంటే మనకి ఆడ మగ తేడా లేదు, అందరూ కిచెన్లో అలానే వర్క్ కూడా సేమ్ ఈక్వల్గా చేస్తున్నారు. సో నాకు మీరు తెలుగులో ఒక 10 వెజిటేబుల్ పేర్లు చెప్తా. వంకాయ, బెండకాయ, దోసకాయ, బీరకాయ, మిరపకాయ, ఆలుగడ్డ, సోరకాయ, మిరపకాయ, గోంగూర, పాలకూర, తోటకూర. ముఖ్యంగా యూత్ కమిటీ అండి. యూత్ కమిటీ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ముందు తీసుకెళ్ళేది మన యూతే. సో మీరందరి పిల్లలను కూడా ఈ కమిటీస్లో జాయిన్ చేయండి. అందరి యూత్ కలిసి మన యొక్క సాంప్రదాయాలను, సంస్కృతిని మన తర్వాత ముందుకు తీసుకెళ్తారు. థ్యాంక్ యూ. సో మరి నెక్స్ట్ వస్తున్నారండి బిజినెస్ కమిటీ చైర్పర్సన్ రాణా చెరుకు గారు. ఆయన మాట్లాడే ముందు ఆయన గురించి ఒక చిన్న విషయం తెలిసిందండి, చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆయన చాలా బాగా పాడతారు. సో ఈరోజు మన కిక్ఆఫ్ మీటింగ్కి ఒక మంచి కిక్ రావడానికి ఆయనతో ఒక మంచి పాటతో స్టార్ట్ చేద్దామండి. Youth has set the bar so high, so you have to reach that. అందుకని మీరు పాటతో స్టార్ట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ కొంచెం లైటర్ నోట్లో ఉంటుంది. It's nice knowing you. Let me think about it. నా పేరు రాణా చెగు. I'm a local entrepreneur. I have no idea that these folks are going to ask me to sing. So bear with me. కొంచెం కాళ్ళు అడుగుతున్నాయి. Well, they are getting ready. I actually want to thank all of you for the services that you are providing to the community. This is incredible. And you are taking your precious time out of your family and spending with us. And that starts from Bhunesh to all of you. Let's all, from now onwards, work together. Although these are various committees, I see collaboration, I see teamwork, I see so many common things that we can work together.
make this a grand event. I am here, and my whole team, I'm going to actually invite my team here. Lax Cheburi, co-chair. Kiran Gulabali, team member, and I have other members. Actually, we have many women members as well. Trust me, although they are not here, they are making us work. They are behind us. Actually, Josna Avala, she sent her dad, even better, but come on, come. And Sirisha Kompalli, everybody knows her. And Sirisha Tunugundla, she is actually Tana Cultural Secretary as well as she is a businesswoman as well. She is from New York. And we have many others going to join. Yeah. Sudhakar Garlanka is on his way actually. So, are we ready? I'm working with our DJ. No expectations, okay? వాళ్ళంతా గాయకులు నేను చేసేది కూని రాగా. This is what happens if you ask me to sing. Okay. We'll on to the next, maybe like after the sessions. Right? మరి మనం పాట గురించి వెయిట్ చేసేలోపు నాకు ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. నేను ఇలా ర్యాండమ్గా ఎక్కడో ఒకటి ఎగ్జామ్కి వచ్చి ఎవరో ఒకళ్ళు అంటున్నాను. సో అయ్యండి. సో ఇప్పుడు పాట పాడబోతున్నారు ఆయన. సో పాటకి సంబంధించి నాకు ఒక క్వశ్చన్. ఎస్పీబీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇప్పటికీ ఎన్ని పాటలు పాడారు రఫ్గా? నేను అంత నాలెడ్జ్ లేదు పాటలన్నా, బట్ ఐ కెన్ గెస్. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా అండి? 40,000, more than 40,000, 46,000. Anybody else? More than 3,000. Anybody else? 44,000. Anybody else? అసలు నెంబర్ ఏంటంటే 51,222. అసలు ఏమైనా చెప్పారంటే ప్రిపేర్ అవ్వలేదన్నారు. ఎంత చక్కగా చెప్పేశారు. అది రైట్ రాంగ్ ఎవరికి తెలియకపోయినా కూడా వచ్చేసుకోవాలండి. ఆ నెంబర్ ఎవరు గెస్ చేయలేదు. ఎక్కడ చూసినా మనకి యూజువల్గా తెలుస్తుందంటే 40,000 పైగానే పాడారండి. బట్ థ్యాంక్ యూ. ఆయన ఏమంటారు, మనకి ఇక్కడ లేకపోయినా కూడా ఫర్ ఎవర్ అందరు హృదయాల్లో ఉంటారు మనకి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు. ఆయన 50,000 సాంగ్స్ పాడారంటే కూడా ఇంకా హ్యాపీగా కూడా ఉందండి వినడానికి. సో మన పాట స్టార్ట్ చేద్దాం.
बात है तो काम की कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह कोई नजर तो होगी मेरे नाम की गली गली बाहर की बस एक छाँव जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की गुजारता चला हूँ सुनी मेरी सलाह तो किसी यकीन से गदाम उतर के आ गई जमीन में रही यही लगन तो ये दिले जवान असर भी हो रहे एक हसीन में सुधारता चला गली गली बाहर की बस एक छाँव जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की गुजारता चला हूँ Thank you. Who says business people are boring? We work hard and play hard. Let's get to the business. Order 2022 Business Committee. Next slide, please. Next slide, please. We talked about our members, and we have an advisory team. Obviously, Bonesh, Ujala, Madhu Bomineni, Dechala, Sekarpuli. And we are adding more people. Next, please. Before we talk about the conference events and the activities related to that, as a business committee, we have our mission as we are a platform to provide development and training opportunities to all the business leaders or want to be folks in the community. We have various goals. Just as keep it simple, if somebody wants to become an entrepreneur, we have so many people here to help them. It is whether to review a business case or business plan, or sharing the best practices, or sharing the lessons learned. The mistakes that we made, we will make sure that you don't make. We provide opportunities. If you're already an entrepreneur and you want to start a new service or open into a new market, we have so many people already cracked the nuts in those areas. We can bring them to the table and help you. We have so many successful entrepreneurs. They want to give back their time to the community. They want to mentor. All that the folks they need to do is ask for help. We are here for you. We have so many events planned for get-togethers so that we can meet and greet, learn from each other, provide opportunities to each other, and so many other things. Next, please. For the business conference for ARDA 2022, these are the activities. This is a work in progress. There are key themes. You'll see the list here, but
promoting entrepreneurship, Gen Z. There are so many youngsters. They have so many good ideas. We want to work with them, make sure that they are planning them properly and be successful. The next thing is very close to my heart. Women in business leadership. Women are key in regards to if you are sitting in a board or if you are presenting in front of venture capitalists, making business decisions. Our friends in the Women Forum, they are saying so many things. We need, it's not about empowerment, it's actually equity. Without them, we are not successful. We will make sure that the successful women entrepreneurs, we want to hear from them. The hurdles that they have crossed and where they are now. We want them to tell their stories and we want to learn from their stories. The third one is corporate responsibility and philanthropy. We want to make sure we bring some of the top people in the community who are successful entrepreneurs. Also, they gave back to the community. Philanthropists, we want to learn from them. It's just not being wealthy. You want to be wealthy in everything. Giving back to the society is one of the best things you can do. The next one is opportunities in Telugu states. Actually, I'm standing next to Lakshya Puriga. There is a great story I want to share with you. He has started a software technology park in Khammam. And within a year, he has created 400 plus jobs. Get this. 82% are women. And these people came from rural communities. And they don't have this engineering type of degrees. They have 12th class or degrees. He is providing them training and also job opportunities. Let's give him a big round of applause. Like that, we have Partha Karamsetti. He has created 2,000 plus jobs near Gudivada. So we have so many great stories, and both Telugu speaking states are providing a lot of opportunities. We have connected so many folks to those states where they want to open an office in any of these districts. There are already facilities there and they are free. All that we are doing, we are providing a conduit between them and the governments there. Next one is startups and venture capitals. We know so many people in the community, they want to invest in startups. I myself invested in a bunch of them. Laxgar, I know. Together we invested in a bunch of startups. We know many of people like us and we can support. And we bring some of those folks and talk about it. We also have many panel discussions, and we have identified various areas or industries. Emerging technologies, pharmaceuticals, infrastructure, banking, finance, media, and federal government. There are so many areas. This is a working in progress. We bring some of the most successful business leaders and have them talk, share their best practices, share their experiences, lessons learned, so we can all benefit. Next, please. We already are working together. We are reaching out to folks. On November 14th, we have a fundraiser, business leaders only fundraiser. We hope there's going to be a lot of
participation and we can raise a lot of funds from now onwards, support the 2022 ATA conference. This is a great opportunity for all of us to participate and make this ATA event very successful and memorable, and we all should be proud of it. Thank you all. Hello, namaste Andy. I just want to share one experience with art. I don't know how many people remember it from Philadelphia event, right? So there was a business event like this, business conference, not well attended conference. But please do take advantage, because the reason is there was a fund started for 3.5 million. Okay, now it's almost 35 million. So more than that, now the gentleman is starting $60 million fund. The reason I'm saying is, if you would have attended that event and invested some money, your money would have made like 10 times now. So I just don't want to take the names or anything, but many people know in this conference, because not many people pay attention, because this is a cultural event and we just take it easy. But a lot of aspiring entrepreneurs here, and I wanted to really request them to attend the business conference and take advantage. Either you learn or you invest and do something about it. So that's how my piece of advice. Thank you so much. Thank you very much. Please take a picture. నేను అటెండ్ అయిన ఆట లైక్ 4-5 కన్వెన్షన్స్ లో బిజినెస్ ఫారం ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఫారమ్స్. వి గెట్ టు లెర్న్ లాట్. దే bring lot of good panels, and I myself have learned a lot on that. I'm going to give it back to them. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న గారు, చాలా బాగా అంటే పాడారు. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా మరొక్కసారి అందరూ గట్టిగా చెప్పట్లు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. మరి నెక్స్ట్ కమిటీ గురించి పిలిచే ముందు నేను ఇంకొక చిన్నదండి నోటీస్ చేశాను. మాట్లాడుతున్నంతసేపు చాలామంది టీ కప్స్తో తిరుగుతూ ఉన్నారు. టీ కప్కి సంబంధించి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉందండి, ఎవరి దగ్గరకు వద్దామని చూస్తున్నాను. ఓకే, సో హలో అండి, టీని అసలు తెలుగులో ఏమంటారండి? టీని తెలుగులో ఏమంటారు? మరి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందండి, అలానే వస్తున్నాను మీ దగ్గరికి. అసలు ఇప్పుడు టీ కప్పుకి హ్యాండిల్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది? అంటే రెగ్యులర్గా అయితే రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఐ నో ది ఆన్సర్. అవుట్ సైడ్. అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఓసిడి వాళ్ళకి లెఫ్ట్ సైడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ, మీరు చెప్పేసి ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వస్తున్నారండి సోవనీర్ కమిటీ నుంచి తనుజ గుడిసేరా. ప్లీజ్ లెట్స్ వెల్కమ్. Thank you, Andy. First of all, thank you very much for the business conference for giving beautiful song. నేనేం ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు, మేబీ అట్లాంటి ఏమైనా చేయాలని తెలియదు, కానీ ఐ విల్ డూ an extension to that. पुकारता चली हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चली हूँ मैं. Okay, ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. మన కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్లేది ఏంటి? బ్యాగ్ ఇంటికి తీసుకెళ్లేది ఏంటి? బెస్ట్ మెమరీస్, తర్వాత మంచి పరిచయాలు, స్నేహాలు, తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంచుకునే మెమరీస్. ఓకే, కానీ దాంతోపాటు మనం ఇచ్చేది ఒక అద్భుతమైన జ్ఞాపకం. ఒక 200-300 పేజీల పుస్తకం. ఏముంటుంది పుస్తకంలో అంటే, మనం
మన కాన్ఫరెన్స్కి ఆర్థికంగా సహాయం చేసిన ప్రతి ఒక్క డోనర్ని మనం గుర్తిస్తాము, వాళ్ళ పిక్చర్స్ పెడతాము. అలాగే కాన్ఫరెన్స్కి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క కమిటీని గుర్తిస్తాము, వాళ్ళని అక్నాలెడ్జ్ చేస్తాము, వాళ్ళ పిక్చర్స్ పెడతాము. ఇవి కాకుండా ఇంకా మన సంస్థకి పునాదులు అయిన వాళ్ళని కూడా గుర్తిస్తాము. ఇవి కాకుండా ఇంకా చేసేదంటే మంచి కవితలు, కథలు, తర్వాత వ్యాసాలు, ఇవన్నీ చాలా ఏర్చి మనం తయారు చేస్తాం. అది సూర్య కమిటీ చేస్తుంది. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోనా డు. సో నెక్స్ట్ అడిగింది ఏం కోర్ కమిటీ నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారని. ఫస్ట్ థింగ్ అయినా మీకు అందరికీ తెలిసిందే, కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డోనర్స్ రీచ్ అవుట్ టు డోనర్స్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు కమిట్మెంట్ రాగానే, ఏదైనా ప్లెడ్జ్ రాగానే ఫస్ట్ వాళ్ళకి చెప్పండి, మీ పిక్చర్స్ ఉంటాయి సూవెనీర్లో కలెక్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే డోనర్స్కి కాల్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పటికి పిక్చర్స్కి ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి టైం ఉండదు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో పిక్చర్ తీసిన ఒక మంచి జ్ఞాపకాన్ని వాళ్ళు మిస్ అయిపోతారు. సో whoever is working on the donor relationships, this is my request to them. Second thing అంటే committee pictures. మీ committee, please form your committees as soon as possible. Add as many people as possible and take good pictures. And those are very good memories for the souvenir. ఇంకా థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సూవెనీర్ బడ్జెట్. సూవెనీర్ బడ్జెట్కి కావాల్సింది అంటే I wanted to have this one as self-sustained souvenir, not like souvenirకి వచ్చే ప్రతి ఒక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డోనర్ కమిటీ, అగైన్ డోనర్ రిలేషన్షిప్స్, మీరు డోనర్స్ని రీచ్ అవుట్ అయినప్పుడు, బిజినెస్ రీచ్ అవుట్ అయినప్పుడు, ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ దేర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇన్ సూవెనీర్. దే ఆర్ వెరీ గుడ్ marketing material for them, and it's gonna be visible to many people. మనము ఒక souvenir, print souvenir కాకుండా we're gonna put this on web and then it's gonna be available for more and more people. So this is my request, and that's all I'm gonna plan for it, and then I need all of your support. Thank you very much. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మరి నెక్స్ట్ కమిటీని పిలిచే ముందు నేను అలానే ఇప్పుడు ఇంకో టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చేస్తానండి. మీరు వద్దు అంటారు, నేను అక్కడికే వచ్చేస్తాను. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, టేబుల్ ఆన్సర్ చేస్తుందంటున్నారా? సరే, ఎవరు చెప్తారు కానీ నాకు ఒకప్పటి రోజులు సామెతలు ఉండేవి చాలా. ఒక 2 మంచి సామెతలు కావాలండి ఈరోజు. మంచిగా ఒక 2 సామెతలు పాతవి. ఒక 2 మంచి సామెతలండి. సామెతలు అన్నారు, మళ్ళీ మంచి సామెతలు చెప్పడం మళ్ళీ అంటున్నారు. సామెతలన్నీ మంచివేనండి, చెడ్డవి ఉండవు సామెతలు. అత్త మీద కోపం దొత్త మీద చూపించినట్టు అని ఒక సామెత. అది మంచిదే, కరెక్ట్, తప్పేం లేదు, అందులో గుర్తుకొచ్చింది అది. ఈ మధ్య చాలా తెలుస్తున్నాను చూసాను కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత. ఇంకో సామెత, అది మరి వేమన పద్యంలో ఉంది, చెప్పులోని రాయి చెవులోని జోలి, కంటిలోని నలుసు పాలిములు, ఇంటిలోని కోరి ఇంతెంత కాదయా విశుద్ధాగ్రహ వెన్రోయ. ఇది సామెత లాంటిది అనుకోవచ్చు. కరెక్టేనండి, అది పద్యం అండి, సామెత కింద కూడా వస్తుందని చెప్పి నాకు వచ్చింది అదేనండి. మరి నాకు ఎవరైనా ఇంకొక సామెత కరెక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు కావాలండి, అడిగిన వాళ్ళకి ఇవ్వనండి. నెక్స్ట్ జనరేషన్ మా అమ్మాయి చెప్పు, ఎన్ని కావాలంటే అని చెప్పు. నాకు ఒకటే కావాలి. చెప్పు చెప్పు. అసలు ఏం చెప్పింది అంటే కాకించిన కాకి ఉంటాయట. అసలు ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా సామెత చెప్తారు సార్. ఇంకొకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి.
మరి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ప్రతి కమిటీస్ వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ టు లెట్ యూ నో దట్ టు టేక్ ఏ ఫోటో ఆఫ్టర్ దట్ ప్లీజ్ టేక్. యా, అందరూ ఒకసారి ఈ ప్రతి కమిటీ వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడిన తర్వాత అక్కడ ఫోటో సెషన్ ఉందండి, వెళ్ళి మీరు ఫోటో తీసుకుంటే యువర్ ఫోటోస్ విల్ బీ ఆన్ ద సైడ్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ టు టేక్ ఏ పిక్చర్ ఆఫ్టర్ ద స్పీచ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకేనండి, మరి నెక్స్ట్ వస్తున్నారు ఉమెన్ కమిటీ చైర్పర్సన్ అపర్ణ కడారి గారు. లెట్స్ గివ్ ఎ హ్యాండ్. థ్యాంక్ యూ అండి. నేను తెలుగులో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మా మదర్ 40 books రాశారు తెలుగులో. తను చాలా అకంప్లిష్డ్ అకాడమిషియన్. కానీ పండిత పుత్ర పరమసుంఠ అంటే దానికి టాప్ నాచ్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే అనమాట. సో నేను ఎక్కువ స్లైడ్స్ మేము ప్రిపేర్ కాలేదు, కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ హౌ వీ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ వాట్ వీ ప్లాన్ టు డూ. Firstly, thank you, Bhunesh Anna, Deepika, for bringing underdogs like me, Padma, Madhurima onto a focused platform like this and giving us this chance. Committee formation, we are a small team. We plan to extend the team based on the programs that we want to have at the convention. First, my goal was to come up with the tagline. Tagline enduku ante women's forum is usually an afterthought. ఎక్కడో మూలకు ఒక రూమ్ ఇచ్చేసి మీరు విమెన్ చేసుకోండి అంటారు. లాస్ట్ ప్రీవియస్ కన్వెన్షన్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు మై ఎక్స్పీరియన్స్ వాయిస్ దట్ జెంటల్మెన్ ఇట్లా వచ్చి చూసి ఓ ఉమెన్స్ ఫోరం అమ్మో మాది కాదు, యాజ్ ఇఫ్ వాళ్ళు లోపలికి వస్తే వాళ్ళని డాష్ అప్ చేసేసి ఏదో చేసేసినంత ఫీలింగ్ వచ్చేసి. సో our goal was to come up with the tagline, and the tagline was next slide. Okay, the tagline was ignite possibilities. Telugulo chaala prayatnam chesesi we said ragile avakasham. The goal was to really ignite the possibilities that women's forum can have. స్లైడ్స్ మీద ఎక్కువ ఎందుకు పెట్టలేదంటే మీరు స్లైడ్స్ చదువుతూ ఉంటే మమ్మల్ని చూడగా మానేస్తానని స్లైడ్స్ పెట్టారు. సో ప్లీజ్ సో దట్ వీ హ్యావ్ యువర్ అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్. At this point in time, Deepika Bujala is our guide extraordinaire. తను ఛాన్స్ ఇవ్వకపోతే మేము ఇక్కడ ఉండేది కాదు. నేను అపర్ణ కడారి, ఐఎమ్ possibly going to do the best I can as chair. Madhurima Boyapati Paturi, she's a lawyer. Immigration lawyer in Florida, tanu ralekapoyaru. She is the vice chair. Dr. Srilekha Reddy Palle, resident advisor, tanu andariki telusu. Padma Putrevu, she is going to be the program management lead. Meme idi nijanga kuda ma corporate experience baga techesi ikkada apply chesi articulate chesi deliberate ga we want to run this as a program. Awesome. తర్వాత సుప్రజ పెద్దిరెడ్డి, లక్ష్మీ లావణ్య తెలుగు, అవితాటి పమ్ల, దీస్ ఆర్ అవర్ CATS representatives, so they will be our program coordinator leads and support consultants, because programs చేయడమే కాదు మీరు సరిగ్గా చేస్తున్నారా లేదా అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా కావాలి. Someone who can give honest opinions about the programs. And then we do have a celebrity advisor. Definitely please give us ideas. We don't want an actress. We want a true celebrity, someone who's accomplished, and probably the business forum can help us there. Meer gaani business celebrities ni pilchinappudu please mammalni matram marchipovattu. Meer marchipothe gaani memu kuda vachi kuchutam akkade. And programs ni batti we will have various programs. Like I said, women's forum is usually not a popular group. If you take out culture, glamour, fashion, empowerment, yani these are same migiladu. Kani we'd like to normalize the business ownership, fintech, kani law, kani healthcare, technology, politics. My favorite is comedy. Endukante there are not many women comedians who are into focus, and I want to fill that role, especially with this women's forum. And kani meer nappali and other fields where women have a better chance in succeeding. Lax Garu, when he started the program, he said 82% women, but that is a good problem to have. We want to have such good problems because of women. I like the name. Thank you. It won't be a man-bashing session, like I said, so please don't be
scared of popping into the women's forum. Committee నుంచి core committee నుంచి ఏం కావాలని అడిగారు. ప్లీజ్ మాకు కార్నర్ రూమ్ మాత్రం ఇవ్వకండి. ఎక్కడో మధ్యలో ఇస్తే మేము చాలా హ్యాపీగా మా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసేసుకుంటాం. And we are very open to ideas. We don't want to limit ourselves with speeches and panels, but we want to take it to the next level, having a competition, a very good competition. Like we want to have workshops, so that it's beyond the normal, the status quo, so that we are challenging what we've always done. Normal governments forum ante panel untadi vachi maatladtaru. It's very boring. Last time when I attended the conference, not this one, the women's forum had nobody except me, the organizer, and the speaker. So it was a very sad attendance, and we don't want such things to happen, especially in ATA, because మేము organizers ga, committee members ga, we want to not only make good memories, but want to leave an everlasting impression on all those who attend. And మా రెజ్యూమేలో మీద కూడా మేము ఏదైనా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాం, సో ప్లీజ్ సహకరించండి. Padma is going to talk about the various ideas we've generated so far, and anything else, please feel free to hit me up. And Padma or Deepika, she's not coming on stage, but I'll spare her for now. Andarki namaskaralu. The Women's Forum is everything that Aparna said, and Aparna, you've already ignited possibilities for us. We have Narisha Venreddy, who's very spirited to join us and support us. One of the committee members earlier talked about the scope, right? So in the true program management style, the scope that we are looking at is igniting possibilities around women and children's mental health, senior care, domestic violence, financial literacy, legal immigration and the issues around that also, and we want to bring in the international students in that wing, and we want to collaborate with the business forum in bringing in women leaders, so don't forget us, this is another reminder. And read my own handwriting at this point. Women in business, and then internships for our children. We have some very eminent people here, so we want to ignite possibilities to remove barriers for internships for our youth. So that's something. And then through this women's forum, we want to create allies in our male partners here, and don't corner us in one corner room somewhere. We want to be in the center stage and support and partner with all of you to remove barriers for women and for Telugu people for their success. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ అపర్ణ గారు, మీరు ఇందాక తెలుగులో మాట్లాడలేనని చెప్పి ప్రతి మాట చక్కగా అందరికీ రీచ్ అయినట్టు చాలా చక్కగా చెప్పారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అపర్ణ గారు, వీఆర్ షూర్ దట్ దిస్ టైమ్ ద ఉమెన్స్ ఫోరం ఇస్ నెవర్ గోనా బి బోరింగ్ ఫర్ షూర్. యు హావ్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఇట్ హియర్. రగిలే అవకాశాలు itself, like you heard how many of the people have clapped for that. So trust me, there will be a lot of people coming to your room this time, even men. సో నెక్స్ట్ కంపెనీని పిలిచే ముందు మళ్ళీ నా టైం వచ్చేసిందండి. నాకు అలా అందరి దగ్గర అలా సడన్గా వెళ్ళి అడుగుతుంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను రవి దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాను. మిమ్మల్ని అదేమి ఉంటుంది గెస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. యాక్చువల్లీ అది దాని మీద సూర్యకరణ అండి. అది ఎన్ని గంటలు ఉంటుందో చెప్పగలరా ఎవరైనా? 2 ఇంటర్వెల్ మీరు చెప్పండి. ఎన్ని గంటలు ఉంటుందా సినిమా? 4 hours పైన సినిమా 2 ఇంటర్వెల్తో చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నేను ఇలా ర్యాండమ్గా క్వశ్చన్స్ వాళ్ళ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి అడిగేస్తున్నాను. హోప్ యూఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ ఫన్. సో మరి థ్యాంక్ యూ. సో మరి నెక్స్ట్ వస్తున్నారు అంజన్ గారు, యుఎస్ పొలిటికల్ ఫార్మ్ నుంచి. లెట్స్ వెల్కమ్. Thank you. So the US political committee has two parts to it. One is to invite elected officials from Virginia, statewide, Maryland and DC. We are already in touch with DC Mayor and hopefully she will be attending the banquet night. And also invite Indian elected congressmen and congresswomen. So second part is to conduct a political forum. We did not have too much luck in earlier conventions, but we want to try it again. And in my committee, I have Srilekha Reddy Palle and Sridhar Nagireddy, who are not here, but look forward to having a successful conference. Thank you. సో నెక్స్ట్ వస్తున్నారండి కల్చరల్ కమిటీ. సో ప్లీజ్ మీరు అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. కల్చరల్ కమిటీ నుంచి. కల్చరల్ కమిటీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. ఇంతకుముందు కమిటీ చైర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత మాకు ఇంకా కల్చరల్ పార్టిసిపెంట్స్ అవసరం లేదనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే తనుజయ్ గారు ఇంకా బిజినెస్ ఇంకా అందరూ. సో క్విక్లీ ఆన్ కల్చరల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. సో కల్చరల్ ఈజ్ one of the main event, even usually the participants will be looking for when they come for the conference. So we want to have like a memorable, as Bhunesh Garu said, like we want to have a memorable all the 3 days. One is a banquet, first day, second day. So prime time, mainly we want to focus on the prime time. And again, we'll have the main stage running all the time. So on the cultural side, so what we expect from all of you is definitely, in case of anything, you want to share like any wow moments. So definitely we want to have a memorable conference and see people will recognize these. Even several other previous conferences also we have a lot of wow moments. So definitely we want to beat that. So if you have any ideas, just share like okay, any performance or like good performance either in US or India. So those type of items, so just bring it to us. So we will reach out to all the groups. So team will send the requests for local performers. We want to focus more on the local. So this is one aspect. So on the team, so we have a lot of gurus here. So they are here in this conducting cultural events and training for last 30 years. So and again, mix of experience. And on the other side, we have like execution. Usually in cultural, right, a lot of areas we will see gap, like okay, oh it's not going on time. Because I know because of a lot of this political stuff, we might go off track. So we will try to keep on time and we'll have a memorable conference. So just I will share because we have mix of team. So we all have a lot of experiences earlier, like we know a lot of lessons. So definitely we will make sure and we will get all your feedback also, and then we will make sure a memorable conference, as Bhunesh Garu said, and with Sudhir's leadership, so we will make a memorable conference. గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకట్ మల్పేది. నేను ఒకటి యాక్చువల్లీ నేను భువనేష్ గారి గురించి సుధీర్ గారి గురించి చెప్పాలని, ఎందుకంటే when he met like 6 months back to us, right, Venkat Garu, and we need not your help. So I wanted to know what they're looking at, because usually, conventions and they promise rich heritage and everything, and my ideology is different, and I came from the RSS background, like very. So certainly the word he said is empowerment, and I really want to thank both of you. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఎంపవర్మెంట్ అంటారు, మీరు ఎంపవర్మెంట్ ట్రైనింగ్ పెట్టవచ్చు. ఎందుకంటే యాజ్ ఆఫ్ టుడే మీరు ప్రతిదీ like you make sure in that with both of us
మా గోల్స్ ఏంటండి మా గోల్స్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ అండి ఎందుకంటే as Venu said right we have a lot of experience but we want to pass that experience to the younger generation because there is a torch bearers in the younger generation. Last conference I worked with a couple of younger people like Kaushik, raise your hand, Rajesh, and there is Amar. So when you look at these people, right, these are young people and the way they learn how to execute things and now they were well prepared to lead the conferences. Similarly, I need all the parents, high schoolers, young people, because we put university one-on-one recently, children, every university is not taking care of SAT, ACT and everything. What they're looking is that, hey, in your colleges, what is the service you're doing? When you do a voluntary service to this particular convention, మీరేం చేస్తున్నారంటే మీరు సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. You're telling to the world how I'm taking my rich diversity and showcasing the entire world. Second thing, this volunteer will help you to get you to resiliency because especially culture is very tough. And the reason is that behind the scenes, audio, video, technical, wires, a small glitch, it's very tough. So they learn, like yala resiliency factor ni tackle here. Second thing, they learn about the leadership skills. Yala entante oka behind the scene execution yala cheyali because gurus unnaru, performers unnaru. For a couple of hours they wait, they get ready, sometimes their makeup got false. So what they have to tackle, how they have to fill it out. And finally, they are able to set the long-term goals. So I request all the parents, any high schoolers, any college goings, all the youth, we want them as a sevak for our team and we'll train them so that next time we'll be sitting behind there and they'll be running the execution show. Thank you so much. Hello everybody, namaskaram. I am really honored to take this position as in the advisory committee. Thank you Bhunesh Garu and Deepika Garu for giving me this opportunity. At one point I thought being on the advisory committee is okay, I'm now a senior citizen. So I've seen it all. I've been in this community for 30 years now. So we've seen we've faced so many challenges backstage because most of the time we were on stage or backstage but never in the audience. I mean, a few times we came down to the audience to see our own people on stage, but my partner in crime is my own husband who has really supported me backstage, not for cats, not for the Telugu people, but for Lakshmi Babu. He was there all the time and I really appreciate that. Because I dragged him here today too. So we've been so long in this community where when we had to come and take a position, it was totally voluntary, but then it became so competitive and everybody wants to do things for the community, and this whole transformation that we've seen is really exciting. And after taking a back seat, I feel that right now I've come back. I made a comeback and I'm excited about this. This is like a very difficult year for me because I'm getting my daughter married. So I'll be taking that back seat, and I like this advisory position. And what I'd like to see on stage is what reflects our community. We want to bring something onto the stage that is the true version of what we are in the community today. So we want to represent ourselves and see what the entertainment value is brought onto the stage. And I'm sure the cultural committee will do really good in identifying good valued entertainment, artistic value and the entertainment value, because in the end of the day we just want to feel good and not worry about too much of what's going on the stage. So it's a whole package and I'm excited and I will give my very best to help the cultural committee put good entertainment on stage. Thank you very much. Thank you, Lakshmi. Congratulations and good luck. We just had our son's wedding a few months ago. It's not easy, but it's exciting. మా కల్చరల్ కమిటీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఆట కన్వెన్షన్లో మన కమ్యూనిటీలో
కమ్యూనిటీ అంటే ఇక్కడ వాషింగ్టన్ డీసీ అని కాదు, అందరికీ కూడా వాళ్ళు నేర్చుకున్న విద్యలు, ముఖ్యంగా పిల్లలకి అందరికీ కూడాను ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి అందరినీ వేదిక మీదకి ఆహ్వానించాలని, అట్లాగే లక్ష్మి చెప్పినట్లుగా ఒక మంచి క్వాలిటీ ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావాలని మా అందరి కోరిక. దానికి అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి ఆల్రెడీ పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు. అలాగే మన తెలుగు సంస్కృతిని రిప్రజెంట్ చేసేటట్లుగా ఉన్న వివిధ కళలు, ఒక కూచిపూడి డాన్స్, లేకపోతే కర్ణాటక సంగీతమే కాకుండా జానపద నృత్యాలు, నాటకాలు, వివిధ రకాల కళలన్నిటినీ కూడా ఈ వేదిక మీద చూపించాలని కూడా మేము కృషి చేస్తున్నాము. మీరు అందరూ కూడా, నేను 2002లోనూ ఎప్పుడో లక్ష్మి, నేను, మా అబ్బాయితో కలిసి మేమందరము ఆటలో పెర్ఫామ్ చేశాను. యాక్చువల్లీ నేను అండ్ ఆల్సో 2014లో కూడా నేను కూడాను ఆట స్టేజ్ మీద ఫిలడెల్ఫియాలో ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. సో ఒకలాంటి ఆల్రెడీ ఆట కాన్ఫరెన్స్లో మా ఇద్దరికి కూడా ఒక కనెక్షన్ ఉంది ఆల్రెడీ. సో అవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టేజ్ ముందర, స్టేజ్ వెనకాల ఉన్న అనుభవాల్ని అన్నిటినీ కూడా చూసుకుని చాలా చక్కటి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ మీ అందరికీ ఆ 3 రోజులు తీసుకురావాలని మా ఆశ. అట్లాగే మీరందరూ కూడా కమ్యూనిటీలో పిల్లల్ని అందరినీ కూడాను ఎంకరేజ్ చేసి ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పంపించాలి అని ఆహ్వానిస్తున్నాము. ధన్యవాదాలు. మన తెలుగు సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారంటే అది మీలాంటి గురువుల వల్లనే. మీ ద్వారానే మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మన ముందు తరానికి వెళ్తున్నవి. మన పిల్లలందరూ నేర్చుకొని వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అంటే అదంతా మీ ఇలాంటి గురువుల వల్లనే. అందరి తరఫున మీకు మా యొక్క ప్రణామాలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మరి ఇప్పుడు కల్చర్ గురించి ఇది తెలుసుకున్నాక మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే యూత్ అంతా కూడాను తెలుగు మాట్లాడడం ఎక్కువ అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు వాళ్ళ పాటలు కూడా పాడైపోతున్నారండి మన ముందుకు వచ్చి. లెట్స్ వెల్కమ్ అవర్ లోకల్ టాలెంట్స్, యంగ్ టాలెంట్స్, కార్తిక్ జయంత్, తరుణ్ దొంటిపతి అండ్ శ్రియా బసవరాజ్. Big round of applause for the youth, please. Andariki namaskaram. Good afternoon, everyone. I hope you're all doing well. First of all, I want to thank Ata on behalf of all our team for giving us the opportunity to entertain you all. It's really nice to see everything kind of coming along, and we're here as a witness to it. So with that, I want to start off this first song. It's a wonderful song sung by Balu Garu and from the Sirivennula movie. I won't say the song name, but I do want to just give you a little like what the song says. Sarasa swara surashariga manamo sama veda saramadi ne paadina jeevana geetam di geetam. With that, I hope you enjoy. విధాన తలపున ప్రభవించిన
స్పందననొసగిన ఆది ప్రణవనాదం ఓ కనుల కొలనులో ప్రతిబింబించిన విశ్వరూప విన్యాసం యద కనుమలలో ప్రతిధ్వనించిన విరించి విపంచి గానం సరసస్వర సురచరీగ
తరుణ్ ధోనిపాటికి ఇంకొకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ వస్తున్న మన యంగ్ టాలెంట్ కార్తిక్ జయంత్ అండి. లెట్స్ గివ్ హిమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆటా టీం అందరికీ మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు వెరీ వెరీ బిగ్ థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే మమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి ఎంకరేజ్ చేస్తూ మేము ఈ స్టేజ్కి రావడానికి మీరు కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అయినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎప్పటికీ మమ్మల్ని ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారని మేము కోరుకుంటూ, నేను ఇప్పుడు పాడబోయే పాట బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడిన అద్భుతమైన పాట ఓ పాపాలాలి చిత్రం నుంచి. అది నేను పాట మొదలుపెట్టిన తర్వాత మీకే అర్థమైపోతుంది అది ఏం పాట అనేది. సో మాటేరాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులు, అందాలన్నీ పల్లవించి ఆలపించే పాటలు, ప్రేమే నాకు పంచే జ్ఞాపకాలురా, రేగే మోగ కలిపే బలపు పంటరా. మాటేరాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులు, అందాలన్నీ పల్లవించి ఆలపించే పాటలు, ప్రేమే నాకు పంచే జ్ఞాపకాలురా, రేగే మోగ తలపే బలపు పంటరా. వెన్నెలల్లె పూలు విరిసి తెనెలు చిలికెను, చింత చేరువగ మరచి ప్రేమలు కొసరి, చందనాలు చెల్లు కొరిసె చూపులు కలిసె, చందమామ పట్ట పగలే దిగిని పొడిచె, పిల్ల కలలి నాకిక లోకం సన్నజరి కడలి మోహన రాగం, చిలకల పలుకులు అలకల ఉలుకులు, చెవి సొగసులు కన్నే మరిపించే. మాటేరాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులు, అందాలన్నీ పల్లవించి ఆలపించే పాటలు. ముద్దవంతి నవ్వులు చిందేవి మధువులు, ఉసురాడి లేని వగలు నెల చిలుగు, అరివిల్లులోని రంగులు నచ్చని సొగసు, ఉసురాడి లేని వగలు నెల చిలుగు, వెల పలికే నాలో పల్ల సరసర సిరులే నావే నన్న, ముసి ముసి తలపులు తరగని వలపులు, ఆ చిరు సొగసు అన్నీ నాకే. మాటేరాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులు, అందాలన్నీ పల్లవించి ఆలపించే పాటలు, ప్రేమే నాకు పంచే జ్ఞాపకాలురా, రేగే మూగ కలిపే బలపు పంటరా. మాటేరాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులు, అందాలన్నీ పల్లవించి ఆలపించే పాటలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
ఎవరన్నారండి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మన మధ్య లేరని? ఇగో ఈ పాటల ద్వారా మన మధ్యనే ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ. కార్తీక్ 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 అసలు ఇంత చక్కగా పాడారంటే ఇప్పుడు మనం మర్చిపోయాం అనమాట యాక్చువల్గా పాట వినేసరికి. మరి నెక్స్ట్ మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు శ్రీయ బసవరాజు. లెట్స్ వెల్కమ్ హర్. ఇంత మంచి పాటల మధ్యలో మనకి చాయ్ పకోడీ, అంతకు మించి ఇంకేం కావాలండి. సో వీ హ్యావ్ పకోడీ అండ్ చాయ్. ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు గ్రాబ్ సమ్ స్నాక్స్ అండ్ టీ. సో మరి ఎంజాయ్ చేయండి టీని, అలానే ఎమ్మి పాటలు కూడా. Hi everybody, hope you guys are all doing really well. My name is Shreya. Before I start singing, thank you so much, Ada, for giving such a wonderful opportunity and always encouraging us and supporting us through our journey. So I won't give the song title away, but I'm sure everybody here knows this song. It's from the movie Palaha Rila Vayusi. So.
వెళ్ళే ముందండి ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి, ప్లీజ్ అందరూ దయచేసి కూర్చోవాలని కోరుకుంటున్నాము. సో చాలా సీట్స్ ఖాళీగా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ అందరూ ప్లీజ్ మీరు వేడి వేడి టీ తెచ్చుకోండి, అలానే స్నాక్స్ తీసుకొని వచ్చి కూర్చోండి. Good evening everyone. Good evening everyone. Sorry, I just want to make a small announcement. There is going to be dinner served at 7, so please don't go anywhere. I'm excited to see everyone because I bothered you all with all the text messages and email messages. You know, apologize for that. But happy to see everybody who showed up here because of the messages. Thank you. Thanks to Anviredana, because he has been one of the core members of the, I would say, backbone behind this event. And he has been working very hard for last few weeks to make this event a grand success, and which I can see it's a grand success already. Thank you, Anime Bhai. మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమిటీ గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండి సుధీర్ గారికి. మీరు ఇందాక వీళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు వేడి వేడి ఛాయ్ తాగారండి. సో ఇప్పుడు వేడి వేడి ఛాయ్ కప్పు నుంచి తాగితే ఏమవుతుందండి? చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అంతే కదా, ఛాయ్ అయిపోతుంది. మా హర్ష బాబాకి బంబర్ది సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇక్కడ వచ్చినా కాబట్టి ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ చేయాలంటే ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్, హౌ డు వి రీచ్ అవుట్ టు ద పీపుల్. ఎట్లా మనం అందరికీ చెప్తాం ఇది చేస్తున్నాం అది చేస్తున్నాం అని చెప్పడానికి. పబ్లిసిటీ టీమ్ రోల్ ప్లేస్ ఎ బిగ్ రోల్ ఇన్ వాట్ వీ డూ, హౌ వీ డూ. ఏదో సినిమాలో గాయం సినిమాలో కోట శ్రీనివాసరావు గారు అన్నట్టు నువ్వు నేను గొప్ప నేను గొప్ప అని చెప్పుకోవడం కాదు, ప్రతి ఒక్కరు మనం చెప్పుకోవాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఎట్లా చేస్తున్నాం అని. ద ఓన్లీ రీజన్ హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఈస్ మనం ఎంత పబ్లిసిటీ చేస్తే అంత మన గురించి జనాలకు తెలుస్తుంది. సో పబ్లిసిటీ కమిటీ గురించి గౌడ్ రామపురం గారిని ఒకసారి వచ్చి మాకు వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఎంత చెప్పాలని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సుధీర్. చప్పట్లు వినపట్లేదంటే పబ్లిసిటీ అనేది అర్థం కాలేదన్నమాట. మేరా నామ్ గౌడ్ రాంపురం, పూరా నామ్ మనబడి గౌడ్ రాంపురం, సారీ మురళీ గౌడ్ రాంపురం. ఇన్ షార్ట్ ఎంజీఆర్, బట్ తెలుగు ఎంజీఆర్. హౌ డస్ ఇట్ సౌండ్? కమాన్ ఆట, ఈజీ ఆట, కమాన్. ఇది ఇద్దరా చప్పట్లు, విజిల్స్ కూడా. అంటే నా పేరు కోసం కాదు, ఆట గురించి. ఎస్, నేను వేస్తాను. ఎందుకంటే ఇంతవరకు నేను పంచా దోతులు కట్టుకొని మనబడి చేశా. ఈరోజు భువనేష్ భాయ్ ఒక పెద్ద బాధ్యత అప్పచెప్పాడు నాకు. ఆట ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ నమ్మకం ఉంచి ఈ బాధ్యతలు అప్పగించినందుకు ఆట అన్న ప్రతి నోట మన మాటే ఉండాలి. ప్రతి చోట కూడా ఈ ఆట అన్నప్పుడల్లా విజిల్స్ రావాలండి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా విజిల్స్ కానీ లేదు, చప్పట్లు కానీ కొట్టాలి. వెళ్ళిపోవట్లేదు, ఇంకా లేదు. డిన్నర్ కూడా ఉంది కానీ ఇక్కడ చప్పట్లు మాత్రం రావట్లేదండి. వెనక ఉన్న బ్యాచ్ కూడా లక్ష్మీబాబు గారు గాడే. సో ఇది పబ్లిసిటీ ఎందుకంటే ఆట లాంటి ఆర్గనైజేషన్, నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్, అమెరికాలో తెలుగు వాళ్ళ గుండె చప్పుడు ఆట అంటే. ఈ ఆట గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనకెంతో గర్వంగా ఉండాలి. అలానే ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నా కూడా ఎంటైర్ కంట్రీలో అమెరికాలో తెలుగు వాళ్ళ అసోసియేషన్ అని అనిపించాలి ఆట అనగానే. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని పబ్లిసిటీ అంటే ప్రతి సిటీలో కూడా మన ఈ మాట, ఆట అనే మాట ప్రతి నోట కూడా వినపడాలి. అలా వినపడాలంటే దీనికి ఒక అద్భుతమైన జట్టు కావాలి. ఆ జట్టుకి ఈ నాయకత్వం వహించే అవకాశం నాకు ఇచ్చిన భువనేష్ భుజాల గారికి అండ్ ఆటా కమిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యులందరికీ, ఆటా ఫ్యామిలీలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు కూడా మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. అలానే ఈ కమిటీలో ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉంటే కనుక
ఇది ఈ పబ్లిసిటీ డివిజన్లో వర్క్ చేయడానికి మీరందరూ కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ వేదిక మీద భువనేష్ భాయ్ ఒక్కసారి మీరు రావాలి. భువనేష్ భాయ్ పేరు చెప్పినప్పుడన్నా ఏది హాల్ మోసుకోవాలి. వినపట్లేదు. ఒక ఆటా ప్రెసిడెంట్ ఏది ఆటా ప్రెసిడెంట్ ఇదా మన వెల్కమ్. ఒకసారి మళ్ళీ ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ భువనేష్ భాయ్. ఎందుకంటే సమాజంలో నాకంటే ఒక గుర్తింపు ఈరోజు గౌడ్ రాంపురం అంటే కనుక కనీసం 30 రాష్ట్రాలు కనీసం ఒక పర్సన్ పలుకుతాడు. ఈ తెలుగు భాష గత 2013 నుంచి కూడా 9 సంవత్సరాల్లో ఒక్క సండే కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఈ తెలుగు భాష కోసం ఈ వాలంటీర్ వర్క్ చేయడానికి ఇటువంటి లీడర్స్ వాళ్ళ మెంటర్షిప్ ఉండడం వల్లే మాలాంటి వాళ్ళు చేయగలిగారు. అందుకనే మీరు ఇటువంటి లీడర్స్ ఉన్నప్పుడు మన ఈ ఆటా కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా కొంచెం బాధ్యత వహించి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజల వద్దకు తీసుకుని వెళ్ళాలి మనము. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన భువనేష్ భాయ్కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ భువనేష్ భాయ్. థ్యాంక్ యూ. సో నీ ఆధ్వర్యంలో ఆట మాట ప్రతి నోట రావాలి అంటిల్ అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మన కాన్ఫరెన్స్ జూలై 3 వరకు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న DC చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి సిటీలో మన ఆట ప్రతి నోట వినపడాలి. అది నీ బాధ్యత. థ్యాంక్ యూ. We would request everyone to be please seated. చాలా మంది ఇంచర్ ఉన్నారు. నా కాలు ఊపేస్తున్నాయి. ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్స్. ఇందాక మనకి భువనేశ్వర్ గారు చెప్పినట్టు రాంపూర్ గారు మీరు ఆట అన్న మాటని అందరి నోట వినిపించాలని మీ మాటతో మమ్మల్ని అందరినీ బాగా ఆనందపరిచారండి. సో మరి నెక్స్ట్ మన ముందుకు మాట్లాడడానికి వస్తున్నారు బ్యాంక్వెట్ కమిటీ నుంచి అనిల్ బోయిన్పల్లి గారు. సారీ అనిల్ భాయ్. Thank you for the opportunity. I request all other committee members, banquet committee members, please come on to the dais. Anil, Ishwar, అసలు కమిటీలో మీరున్నారు. Rajini, please come on to the dais. Thank you for giving us the opportunity. We would like to take this opportunity to thank ATA Executive Committee and Bhuvanesh and other advisory board members for giving us this opportunity. We are just getting geared up to prepare for the evening, for the banquet. This is an important part of the conference. So we want to make sure we provide excellent experience for our guests, for our donors, and for our members who are attending the conference. We wanted to make sure that they get an excellent programs as well as good food and nice venue. And we have a lot of experience here. We are trying to gather other team members also to help us to be able to provide a wonderful experience. We are trying to see and make certain programs. We have our program chair, Anil is here, and as well as Hari is here, Ishwar, with the help from Rajni and Vinita Garu. We should be able to provide
a good banquet experience for all of you. With that, I would want to ask team members to say a few words. Okay. We all welcome all of you. We just wanted to go through and introduce some of the committee members who are not here. I request maybe Ravi to put the slides that we have prepared. So I'd like to quickly introduce our committee members. Harish Kunduru is going to be our co-chair. Anil Kasineni, who is here, who is going to be program management chair. Hari Damara, who is going to be cultural chair. Ramon Surineni is going to be registration chair. And Ishwar as a member. We have a good advisory team with us, Bhuvanesh, Madhu Bomineni Garu, and Kiran Pasham, who is also coordinator for this youth conference. We wanted to run through quick events, what we wanted to do, and we also welcome if you guys think there is something that you wanted to see as part of the banquet night. You can meet us, on the backstage to be able to provide certain things that you wanted to see on the banquet night. But to provide a good experience, we will bring excellent cultural programs. We are going to be honoring success Telugu origin or Telugu people and provide good food and cocktails and as well as nice programs. So our program committee is meeting to be able to find what type of programs and are there to be able to entertain all of you guys. With that, I'd like to take this opportunity to thank you all, and we look forward for a successful honor conference. Anyone want to have a few words? నేను మాట్లాడే ముందు బ్యాంక్వెట్ని తెలుగులో ఏమంటారు చెప్పండి తెలుసు. సో అమెరికా తెలుగు సంఘం తొలినాటి విందు భోజనం తెలిసిన ఇవాళ ఈ సమావేశానికి నేను తెలుగులో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తాను పూర్తిగా. ఇవాళ ఈ సమావేశానికి ఇక్కడికి వచ్చేసిన అమెరికా తెలుగు సంఘం బంధువులందరికీ సప్రేమ నమస్తే. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు. ఎందరెందరో మహానుభావులు అకుంఠిత దీక్షతో, సేవాభావంతో, సంకల్పంతో, చిత్తశుద్ధితో మన భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను ప్రపంచ విశిష్టంగా నిలబెట్టడమే కాకుండా ఓ జీవనదిలా వేదకాలం నాటి నుంచి మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ చైతన్య ప్రవాహంలో అంతే స్వచ్ఛంగా మనం కూడా మన భావితరాలకు ఈ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల విలువల్ని అందించడం మన ప్రాథమిక బాధ్యత. ఈ కారణం వల్ల నాకు చాలా ఇష్టం మన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలంటే. నేను వీటన్నిటికి కొత్త. నాకు ఈ బాధ్యతని తరతరాలుగా ఒక పెద్ద పరంపరగా కొంతమంది వైయక్తికంగా, కొంతమంది ఏమో సంస్థల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ఈ గురుతర బాధ్యతని నెరవేరుస్తున్నారు. అయితే మన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత తెలుగు సంస్థలో ఒకటైన మన అమెరికా తెలుగు సంఘం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ఎన్నో విధాలుగా సేవ చేస్తూ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండడంలో నాకు చాలా ముచ్చటేసింది. నాకు ఈ అవకాశం ఒక ప్రబంధక సేవకుడిగా బాధ్యతను వహించే అవకాశం ఇచ్చిన ఈ అమెరికా తెలుగు సంఘం పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలాగే వైయక్తికంగా
ఈ ఈ సాంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో గురు పరంపరది చాలా ఉదాత్తమైన ఎంతో అద్భుతమైన పాత్ర అది. ఒక ఉదాహరణకి మన చుట్టూ చాలామంది గురువులు ఉన్నారు. కేవలం కళ కోసం ఎంతో సేవ చేస్తూ ఔత్సాహికులైన ఎంతోమంది విద్యార్థులను చేరదీసి వాళ్ళ రంగాల్లో నిష్ణాతులు చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళు అదొక నిష్కామ కర్మయజ్ఞంలాగా చేసిన మహానుభావులు ఎందరో మన గురువులు. అలాంటి గురువుల వల్లే మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఎంతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి యుగాలుగా తరతరాలుగా. సో ఇలాంటి బృహత్తర కార్యక్రమంలో నేను కూడా వృత్తాభక్తిగా ఏదో సాయం చేసే అవకాశం ఇప్పించిన అమెరికా తెలుగు సంఘం పెద్దలకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారం మరోసారి. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. నా పేరు గీత. నేను ఆట నుంచి చాలా రోజులు ఉన్నాను, బట్ ఐ హావ్ నెవర్ బీన్ ఫ్రంట్ స్టేజ్. సో ప్లీజ్ డూ కమ్ టు Atta and enjoy the food and the cultural programs. And I really want to thank Bhunesh and Deepa for bringing me out of the shell to the place where I can do some help towards the Atta. I know Atta stage is always too packed up, especially on a banquet day. So I want the business group and the core committee to make sure that whoever is coming, the political or whoever it is, give them a time limit. Say, you know what, it's a 10 minutes, it's 10 minutes. Because I have seen, because I have seen my own kids performing in so many Atta and Tanas places, but the kids stay there for a longer time because we have other dignitaries coming from India and they take a lot of time. So I would really request all the core committees to just have a time so that you all can enjoy the banquet on the banquet night. Thank you. Thank you, banquet team. This is one of Atta Kickoff with the banquet, and I think it's in a good hands. Thank you all. We'll take a picture and photos. So మేమింత చేస్తున్నాము, మాకు చాలా అడ్వైజర్స్ కావాలి, చాలా హెల్ప్ కావాలి, ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి. అందుకోసమని మన భువనేష్ గారు want to introduce his advisory team who's going to help him out conduct this conference very successful గా చేయడానికి తన కోసం ఒక అడ్వైజరీ కమిటీని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు టాక్ అబౌట్ దట్. థ్యాంక్ యూ సుధీర్. ఆటాకు కాన్ఫరెన్స్ అడ్వైజరీ టీమ్ ఉంది. నాకు కూడా అడ్వైజ్ చేసేందుకు కావాలి with experienced people who has past experience in this kind of in kind of events. So I have formed up a committee for that. Some are not here with other events. So I would like to announce my team here who can advise me for better planning and better execution and for a successful conference. I'm very happy and honored to announce my team: Ramohan Konda, Srinivas Anugu, Vishnu Kalavala, Venkat Kondapolu and Ravi Palla. So whoever is here, please come on to stage. Ravi Palla, I think you are here. మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్తో మాకు సరైన సలహాలు ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను.
ఓకే, ఎవరికైనా సలహాలు ఇవ్వచ్చు కానీ భువనేష్ పూజలు చేయాలంటే చాలా టఫ్ టాస్క్, తెలుసు కదా మీ అందరికీ. సో అమెరికన్, ఇంతకుముందు షేర్ చేశాను, అమెరికన్ తెలుగు హిస్టరీలోనే నభూతో నా భవిష్యత్ అనే కష్టపడి ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ను వాషింగ్టన్ డీసీకి తీసుకొచ్చిన మై ప్రౌడ్ బ్రదర్, ఫ్రెండ్, ఇండీడ్ ఎ గ్రేట్ సోల్. ఐఎమ్ ఫస్ట్ కంగ్రాచులేటింగ్ యూ టు బ్రింగింగ్ ఆటా టు వాషింగ్టన్ డీసీ. ఎందుకంటే 30 ఏళ్ళ చరిత్రను తిరగరాసి వాషింగ్టన్ డీసీకి ఒక కన్వెన్షన్ తీసుకురావాలంటే అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు. దాని వెనకాల ఎంతో కష్టపడితే కానీ డబ్బు కానీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ అంత ఈజీగా లేదు. సో అంచేత తీసుకొచ్చినందుకు ఫస్ట్ ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా వాషింగ్టన్ డీసీకి నార్త్ టు సౌత్ ఎన్నో రాష్ట్రాలతోని మమేకం అయిపోయి చాలామంది ప్రజానికం రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ కన్వెన్షన్ గొప్పగా, ఎందుకంటే ఇటువైపు అటువైపు ఈ సంవత్సరం లాస్ట్ 2 ఏళ్ళు పాండమిక్ రావడం వల్ల చాలా కన్వెన్షన్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. జరగలేనందువల్ల ఈ కన్వెన్షన్ మెగా సక్సెస్ కావడానికి కోసం మనం అందరికి కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ. దట్టు మేము ఒక గత 20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈయన ప్యాషన్ను, ఎస్పెషల్లీ ఆర్గనైజేషన్ కూడా డీసీకి రావడం, 30 సంవత్సరాల్లో మొదటిసారి వాషింగ్టన్ డీసీకి రావడం, తెలుగు కన్వెన్షన్ గొప్పగా జరుపుకోవాలనుకోవడం కాబట్టి సో ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ అందరం కలిసి తప్పకుండా గొప్పగా పనిచేస్తే ఇంకా దీన్ని సక్సెస్ చేస్తాం. సో మేము హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ దేర్ ఫర్ 24 hours వితౌట్ స్లీప్. I will be there with sleep 18 hours. So I am there for him and I am there for the whole conference. So another 8 months I will support full. So thank you very much. So keep continuing. I think I've been listening all the conferences and also my young and dynamic team undi ikkada. Sudhir Bandar gaani, Ravichandra gaani, Amar Pasha gaani, Lohit gaani, Kaushik Sama gaani, Anvi Reddy gaani. And I see there are so many names. And also ఇంతకుముందు ఈ కమిటీస్లలో కూడా చాలా మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా. We have to have a 250 contingent, very big contingent to support this mega event. So we are all there and we will pull all the people. ఇంతకుముందు కూడా పబ్లిసిటీ గురించి కూడా we are connecting all the publicity we have. 10 cities మన చుట్టూరంగా ఉన్నాయి. That is a great advantage. 10 cities మధ్యలో మనం ఉన్నాం. మనకు తెలుసు Ashburn is a Desi burn. So we will make a mega success. Thank you very much. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. చాలా మంది పక్క టౌన్ నుంచి పక్క స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిండ్రు, న్యూజెర్సీ, షికాగో, అందరి మిత్రులందరికీ ఇక్కడ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఇన్ డీసీ ఏరియా, తెలుగు కమ్యూనిటీ, తెలంగాణ కమ్యూనిటీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు హ్యావ్ అవర్ ఓన్ community member lead the one of the oldest, biggest organization for Telugu community, Bhunesh Pujala. So we are very proud, very happy. On top of that, Aka ఇంతవరకు ఇక్కడ ఎప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ ఫస్ట్ టైం అవుతుంది కాబట్టి ఆల్సో లాస్ట్ 2-3 years నుంచి పబ్లిక్ అంతా చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నారు కోవిడ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. So we should make it a grand event to forget all the last 2 years to start a good times with our ATA conference. So issue అన్నట్టు అడ్వైజ్ అంటే ముందు మేము థింక్ మనం దీపికని మాట్లాడి కన్సల్ట్ చేసి హౌ కెన్ అడ్వైజ్ Bhunesh అనేది కొంచెం తెలుసుకుంటే బెస్ట్. I think she can have a great input, I think. So I'll definitely, and coming to ATA, last 5-6 years I was leading a business committee. Last time I was helping other ATA like fundraising, multiple conferences, 3 conferences, Kalkishna. So I'm always there to make sure that in those 2 areas at least I can contribute. And also India and guest definitely I can give my some ideas and I'll make sure that we want to make sure this is a great experience for anybody who attends this conference. We should not focus on actually whether people are going to come or not. There is no action in the town. This is the only thing in the next 1 year or 2 years. It's going to be a grand event for all Telugu community members here. And so I'm looking forward to it. I'll be there to advise or assist to do anything in multiple areas. Congratulations again, Bhunesh. It's a great time.
have a great time, for the next 8 months. I will be there. Thank you so much, Ravi. Thank you so much. I would like to invite our good friend Ravi Mullapudi. We have very important thing coming up on November 20th, and he'll announce. Ravi Mullapudi is DC Metro Area Conference Fundraising Chair. So, Okay, good evening, guys. ఈ ఆడిటోరియంలో ఉన్న వాళ్ళతో I think I connect directly with about 75% people like on a one-on-one basis. So it's a great opportunity. Nice to connect with you all. So Naku personally, I'm in this area for almost 27 years. So I just want to give a brief background about ATA itself. So ATA, I think, originated in 91. 92 lo ATA conference White Plains, New York అయింది. So one of the, I don't know how many people attended that conference, but myself, Raparla garu, Surender, Vikram, and there is one guy in Dallas, Dheeraj Akulani, and even Bhunesh. We all attended that 92 conference as students. So small background, we were all friends back from our New York days. So we went to school over there. First things first, next July long weekend conference only. I'm expecting, the minimum expectation for the conference is about 15,000 people. So if everybody is dying to attend conferences, and it's our opportunity. So if stars align, we might see even 20,000 people. So I really hope all of you here, make sure you attend the conference. There are also a few other things I want to touch upon. So personally, I helped Tana folks with the 2 huge conferences in 2007 and 2019, and also 2 big conferences for APTA 2018 and 2015. I did as a community member, so not with the position person, but just to help the committees, so that we all walk through the process properly. So I have facilitated multiple conventions, and I think Bhunesh, he wanted me to lead the fundraising, and not just fundraising, and he has plans to put me on some other things, stage coordination and all. So I'll be glad to do everything, but I need cooperation from each and every one of you. As far as this particular conference goes, this is the 3rd huge community event we are planning. Kickoff happened about 2 months back. So the initial plan was to have 200-300 people. We ended up having almost 1,000 people there. So it was a huge success. So it made one and all aware of that, there was a conference coming up. Just 1 month back, there was another golf event. Surender Yadula conducted the event. That mega success. 150 players, played that. And there are another 100 people who participated. We had a very good coverage for the golf event because it was the elite folks and people who are businessmen, entrepreneurs and all. So వాళ్ళందరికీ కూడా awareness వచ్చింది. We had good media coverage, and thanks to Surender, we had a super golf event. And of course, logistics planning was all by the young folks and Bhunesh. And the previous president, Paramesh, is also my close friend. So he also navigated an ATA through the current process. So we are going to get huge help. We have a lot of good friends. Vishu just said, we are closer to 10 cities. So all of us, we should be able to provide maximum support. Vishu inko మాట అన్నారు, తన్ మన్ దన్ అని చెప్పి అందరికి తీసుకురామని. సో నాకు ఫండ్ రైజింగ్ అనే వరకు I'm little nervous, but at the same time I'm excited. I know we have very good entrepreneurs here. I'm going to work closely with him.
Sudhakar Garlanka is here. My good friend Lax Cheburi is here. Kiran Gulapalli and my big brother Ramesh Voluri garu. So we are counting huge on you guys. So one and all, please spread the word. November 20th, we are planning to have the fundraising event. So we expect to have a huge attendance. Please attend and make it a big success. Throughout the last point I want to impress upon is DC area is very unique. We are very versatile. We are very diversified. So we have a lot of leaders, a lot of volunteers, a lot of donors, and local talent. So it's time to bring everybody on board. Just like how the earlier conferences were successful, let's make this a mega success. And I request all of your cooperation. Thank you all. సో నవంబర్ 28th రోజు ఇదే హాల్లో, బిగ్గర్ హాల్ వితౌట్ దట్ పార్టిషన్. సో దెర్ విల్ బి ఆటా డే అండ్ fun and fundraising both all together. Thank you. Thank you, Ravi. I would like to invite Venkat Kondapolu. He just arrived here. Venkat Kondapolu, also one of the 5 advisors to me. Venkat, please say a couple of words. Venkat Kondapolu, Virginia, all the area. Bhunesh by any help, anytime he needs, I'm here to support, and I'm totally and wholeheartedly, anytime, I mean it. And wish all the best for all the committees for a grand success. Mundu cheppinattu intaku mundu charitra tirga rayadamo malli rayadamo ela anta success avvalani manaspurtiga korukuntunnaanu. So we are going to call other committees as we are, I think, running little late on time. So I want everyone to be crisp and quick on updating your committees so we can move fast. నేను చెప్దామని ప్రదేశం చెప్పిండు సేమ్ రిపీట్ స్టేట్మెంట్. మరి నెక్స్ట్ వస్తున్న కమిటీ వన్ ఆఫ్ ద వాల్యుబుల్ కమిటీ అండి. ఎందుకంటే వన్ డే ఆర్ ది అదర్ మనందరం కూడా అందరూ ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వాల్సింది. అది సీనియర్స్ కమిటీ అండి. దానికి మెయిన్ చైర్పర్సన్ మదన్ బంగారు. ప్లీజ్ లెట్స్ వెల్కమ్. హలో, ఇంకా ఎవరైనా సీనియర్ మెంబర్స్ ఉంటే వచ్చి జాయిన్ కావాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. నా పేరు వంగ మదన్మోహన్ రెడ్డి అండి, చైర్పర్సన్ సీనియర్ కమిటీ. గతంలో కూడా నేను ఒకసారి చేశాను. నా సహచరుడు కో చైర్ అయ్యప్ప రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఉన్నది. అయితే ఇప్పుడు మేము ఆట ఈ స్లాట్ ఏదైతే సీనియర్ సిటిజన్ కమిటీని పొజిషన్ను కంటిన్యూ చేస్తూ దీన్ని కొనసాగిస్తున్నందుకు ఆటా మేనేజ్మెంట్కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలండి. ముందు ఎందుకంటే సీనియర్ సిటిజన్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది, దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే విస్తృత ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మాకిప్పుడు ఆటా కన్వెన్షన్ జూలై 1, 2, 3 ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మాకు 1-2 రోజులు ఒక హాల్ కేటాయించి దాంట్లో మా సీనియర్ సిటిజన్స్కు ఒక చర్చాగోష్ఠి జరుపుకోవడానికి భారతదేశం నుంచి వచ్చిన పెద్దలతో కానీ ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ పెద్దలతో కానీ కలిసి చర్చాగోష్ఠి చేసుకోవడానికి మా సమస్యలు ఒకరితో షేర్ చేసుకోవడానికి దోహదపడుతుందనేది ఒకటి. మరి ఒకరోజు మేము మెడికల్ అంటే సీనియర్ సిటిజన్స్కు ఏదైతే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయో ఆ దృష్టిలో మేము మెడికల్ అంటే ఒక 3-4 డాక్టర్లను ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళతో కూడా మా సమస్యలను మేము డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందుకోసం మాకు ఆ 2 రోజుల్లో ఆ హాల్ కేటాయించి మాకు ఆ సదుపాయం కల్పిస్తే ఆటా మేనేజ్మెంట్కు విల్ బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్.
అయితే ఇప్పుడు ఆట మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఏమిటి అంటే నేను 21 సంవత్సరాల నుంచి ఈ వాషింగ్టన్ DC ఏరియాలో ఉంటున్నానండి. నేను అమెరికన్ పౌరుని. అయితే ఇక్కడ మేము ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ an average we will meet at least 500 people coming from India on visitor visa. And right from those days, 1999, I am well versed with this situation. Every year we meet about 500 people. 90% of them are visiting visa. They have many problems. They will stay here for 6 months and they go back to India. But during those 6 months, they have so many problems. They don't have how to spend their time. That was in the initial stages. Now we have taken pilot projects, something like in Hilton, so many other areas. Now we reached a stage where we changed all the tendency of the senior citizens. Now everybody is very comfortable to stay 6 months without any problem, and we are very happy to know that homesick అనేది లేదు ఇప్పుడు senior citizens కు. They want to go back and they want to come back. They are very eager to come back to this area. We are proud. We have achieved that. But ఒకటే ఏంటంటే మేము for time being we are concentrating only in Greater Washington DC. Probably to some extent we are covering Dallas and we are covering New Jersey and to some extent North Carolina also. But ఇక్కడ ఉన్న అతిథులకు ఆట అతిథులకు రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే మీ పేరెంట్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎక్కడ మారుమూలన, because this issue is related not to just Washington DC. 50 రాష్ట్రాలకు చెందిన సమస్య అండి. అమెరికాలో ఉన్న 50 రాష్ట్రాల్లో సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ అడ్రస్ కానీ వాళ్ళ పర్టికులర్స్ ఆట వారికి చేరదీస్తే మేము వాళ్ళకు కోఆర్డినేట్ చేస్తాము. ఈమెయిల్తో కాంటాక్ట్ ఉంటాము, వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ ఉంటాము, ఎన్నో చర్చించుకుంటాము. ఎన్నో గ్రూపులు ఒకరి దగ్గరికి వచ్చి కలుసుకునే సదుపాయాలు కల్పిస్తాము. ఒకటే ఏంటంటే చాలా మంది డ్రైవింగ్ చేయడం లేదు, ఒక హ్యాండిక్యాప్ ఉంది. ఓన్లీ నాట్ మోర్ దెన్ 1% ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ డ్రైవింగ్ ద కార్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ వి ఆర్ ఫేసింగ్ విత్ ద సీనియర్స్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండి. అయితే ఇది ఫైనల్గా మేము కోరుకునేది ఏంటంటే ఈ డిసెంబర్లో హైదరాబాద్లో ఏదైతే ఆట వాళ్ళు కార్యక్రమం చేస్తున్నారో అది గ్రాండ్ సక్సెస్ కావాలి అని అదొక మేము మా సీనియర్ సిటిజన్ తరఫున పూర్తి విశ్వసిస్తున్నామండి. లాస్ట్ డిసెంబర్లో కూడా నేను హైదరాబాద్లో ఉండడం జరిగింది. ఆట మీటింగ్ జరగడం జరిగింది. ఇప్పుడు జూన్ 1, 2, 3, 2022 ఆట సమావేశాలు గ్రాండ్ సక్సెస్ కావాలని మా సీనియర్ సిటిజన్ సమాజం తరఫున హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాము. మా ఆశీస్సులు ఆల్వేస్ ఉంటాయండి. మా సహచరులు వాంట్స్ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్. కూర్చున్న పెద్దలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, సభ్యులందరికీ శుభ సాయంత్రం, నమస్కారాలు. నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు, మొత్తం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కవర్ చేశారు. ఈజ్ యాక్చువల్లీ మై మెంటర్ రైట్ ఫ్రమ్ 10 years and ఈజ్ ఎ గ్రేట్ లీడర్, డైనమిక్ at this age. He is serving the cause of the seniors, whoever is visiting America, particularly this zone, this area. Really nothing to say much about anything, I must be very thankful to Bhunesh Bujala and Mr. Sudhir Bhandaru to have given me this opportunity to give my services. I will definitely rise to the occasion and come to their any advice or anything, but we will be more particular about our seniors, needs and things, like their problems and other things. Thank you very much. One and all. Thank you. Thank you, Andy, once again. Thank you very much. Thank you.
will always be a big support for the community and for all the senior citizens here. Next. NRI Committee Shiva Gireddy garu. హలో అండి, నా పేరు శివాగిరి. ఎన్ఆర్ఐ కమిటీ జస్ట్ నాకు ఇది కొత్తగానే. సో నేను దీంట్లో ఏంటంటే తెలుగు ఎన్ఆర్టీ ఆర్గనైజేషన్, తెలంగాణ ఎన్ఆర్టీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అండ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఎన్ఆర్టీ ఆర్గనైజేషన్ కలిసి నేను ఇక్కడ మన ఎన్ఆర్ఐస్కు ప్లస్ మన మాతృదేశానికి మధ్యలో సారథిగా మీ ప్రాబ్లమ్స్కు అక్కడ ఎనీ సొల్యూషన్ ప్రొవైడేషన్ మేము ట్రై చేస్తామండి. అక్కడ మీకు ఏదైనా లీగల్ అసిస్టెన్స్ కానీ, బ్యాంకింగ్ అసిస్టెన్స్ కానీ, OCA ప్యాన్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ అండ్ ఏదైనా ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్ గురించి like we are trying to, I already spoke with Venkat Vedapati garu, he is the APNRT president, USA like advisor, and also I am working with Telangana NRT president andi. So వాళ్ళతో వర్క్ చేసి and we want to provide services. ఇందాక మదన్ మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు కదా సీనియర్ సిటిజన్ ఫోరం నుంచి. సో మాకు నేను ర్యాలీ నుంచి వచ్చానంటే మా దగ్గర విజిటింగ్ ఎన్ఆర్ఐ పేరెంట్స్ అని ఒక గ్రూప్ ఉంది. సో ఇండియా నుంచి ఎవరు వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే దే ఆల్ మీట్ అండ్ దే హ్యావ్ సమ్ గెట్ టుగెదర్స్ అనమాట. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ యువర్ నోటీస్. అండ్ మా గ్రూప్ నేను జస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను. సో హూ ఎవర్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ మీ సో దట్ we can make it a grand success. Thank you, Ganesh garu. మరి నెక్స్ట్ వచ్చిన కమిటీ మెంబర్స్ వెండర్ కమిటీ నుంచి కౌశిక్ గారు. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. One of the backbones of ATA in BC area. Thank you everyone. ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయను బికాస్ అన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ లాంగ్ వే టు గో. నా పేరు కౌశిక్, ఐఎమ్ ద చైర్ అండ్ కల్పన గారు co-chair. అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ అవర్ టీమ్. Hello, Kishore. Hello guys, good evening. This is Surya. Hello, Sriram. Good evening. Hello, good evening everybody. This is Brahma Mulaka. So thank you very much for executive committee and Sudhir Gargi and Ganesh. Very thank you and executive committee and everybody. బాధ్యత మా పైన ఇచ్చినందుకు will make sure vendors will be happy and ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము. And I want Kalpana to talk something. Good evening everybody. ఇందాక గోనేష్ భుజాల గారు చెప్పినట్టు చెట్టుకి కొమ్మల్లాగా అన్ని కమిటీస్ అన్నారు కదా. కమిటీస్ బ్లూమ్ అయ్యి చెట్టు అందంగా కనబడాలని తను కోరుకుంటున్నారు. కొమ్మల్లాగా కాకుండా మేము రూట్స్ లాగా పనిచేసి అన్ని కమిటీస్ అలా కలిసి పనిచేసి ఆ చెట్టుని అందంగా కనబడేలాగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. ఈ ఈవెంట్ని గ్రాండ్గా సక్సెస్ చేయాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. అవంతిక గారు కూడా యాక్టివ్ ఒకసారి మాట్లాడతారు. Thank you, Arta, for giving me this opportunity. I think అందరూ నాకు ఇక్కడ అందరికీ పరిచయమే. But this is the first time I'm ever, helping in the committees. But I do my 100% best, and I hope this conference will be success. Thank you so much. Thank you very much, guys. Pricing అన్ని రెడీ ఉన్నాయి. We are creating a website, and ఏమైనా questions ఉన్నా definitely I can answer. And registration, vendor registrations కానీ, sponsor vendors కి కానీ, how we are going to do. We will come up with a correct plan and everything. ఒకసారి వెబ్సైట్ అంతా రెడీ అయినాక, యాప్ రెడీ అయినాక we can further discuss more. Okay, guys. Thank you very much for the opportunity. Thank you, vendor committee, for being so crisp and clear and setting an example to how to close this event on time. Thank you. Thank you so much అండి. మరి నెక్స్ట్ హాల్ని అందంగా డెకరేట్ చేసి మన డెకరేషన్ కమిటీకి మెయిన్ చైర్పర్సన్ ప్రమిళ గారు, ప్లీజ్. ప్రమిళ గారు రావాలండి.
అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నా పేరు ప్రమీల. నేను ఫస్ట్ టైం ఆట దానిలో హెల్ప్ చేద్దామని, మై హస్బెండ్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఆల్రెడీ. సో ఎట్లా ఆయన టైం అంతా అక్కడే పెడుతున్నారు కాబట్టి మేము కూడా వచ్చి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో డెకరేషన్ ఏమంటే మేము అనుకుంటున్నాం, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ చాలా పాపులర్ కదా ఇప్పుడు. సో మీరందరూ ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి అందరికి రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కదా. తెలుగుదనం ఇవన్నీ ఏమంటారు పుట్టిపడేది. మేము 2-3 days మాత్రం కష్టపడి దానికి ముందు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీళ్ళు పెట్టుకునే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా తెలుగుదనం పుట్టిపడేలాగా ప్లాన్ అండ్ విల్ రీచ్ అవుట్ ఫాస్టర్ దెన్ యూ గైస్. అదే దట్స్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్. విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్ అండి. విల్ ట్రై అండ్ సంథింగ్ యూనిక్గా చేయడానికి ఏం చేయాలో మేము beginning steps, we all have to guide us and we'll go from there. Yeah. ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దంటారు కాబట్టి మేము ఎలా ప్రిపేర్డ్గా లేము. సో విల్ యూజ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ సో మచ్. స్వర్ణత బిల్డింగ్ గ్రేట్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ. మీ మాటల్లో ఎక్కువ చెప్పకపోయినా మీ ఆర్ట్, మీ వర్క్లో మేము చూసేస్తామండి ఎంత బాగా చేస్తారో అనేది. సో మరి నెక్స్ట్ మనతో మాట్లాడడానికి వస్తున్నారండి చల్మా బండార్ గారు, పొలిటికల్ కమిటీ నుంచి. లెట్స్ వెల్కమ్. Actually, I invite all the political committee members, including Andhra Pradesh political committee. My name is Chalma Reddy Bandaru. I am a Telangana Political Forum chair. He is a Telangana Political Forum co-chair, Yugender, Sudhini, and Ramesh Reddy is Andhra Pradesh Political Forum chair. Actually, I just want to say something. 2014 Telugu state రెండుగా విడిపోయిన తర్వాత 2016 మన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్, ఫస్ట్ ఆటా కాన్ఫరెన్స్ చికాగోలో అయింది. అక్కడ ఒకటే పొలిటికల్ ఫోరం ఉంది. దాని తర్వాత 2018లో డాలస్లో పొలిటికల్ ఫోరం ఒకటే ఉంది. తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు 2 రాష్ట్రాలు ఇండిపెండెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు 2 పొలిటికల్ ఫోరమ్స్ అయింది, ఒకటి తెలంగాణ, ఒకటి ఆంధ్ర. సో బై ద వే I was a political forum chair in Chicago in 2016. We had a very good successful political forum. We break the history and we created the history in Chicago. ఈసారి మన ఆట హిస్టరీ మనమే బ్రేక్ చేస్తున్నాము. మన భువనేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో నేను ప్రెసిడెంట్ బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పుడు నేను చూస్తున్నాను, ఏం చేసినా కూడా ఈ క్రియేటింగ్ ద హిస్టరీ. ఈసారి మన ఆట హిస్టరీని మనమే రీరైట్ చేసి మనమే బ్రేక్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్, వెరీ గుడ్ పొలిటికల్ ఫోరం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు ఫ్రెండ్స్. నా పేరు యుగేందర్ సుధీని, co-chair for political committee. Happy to be part of this committee and this having the ATA convention, 17th ATA convention in political capital. Being on the political committee, I am so happy. Thank you, Bhuvanesh, for giving me an opportunity to work on this committee. We will have the fair balance, getting the political guests from India, from all over the parties, not just specifying the single party. We will focus giving an eloquent speakers from different parties and also Telangana and Andhra as well. And we do our best to, because the political committee is always a hot committee, and a lot of debates will be going on. We'll give the balanced opportunity to all the political parties, and we do our best pitch to make the 17th ATA committee a grand success. Good evening, everyone. My name is Ramesh Reddy Banduru. I am ATA founding member from Chicago. Now I am in DC. Well, like Chalma Reddy was saying, it doesn't matter whether you are from which part of the continent of the universe. We are all Telugu. Just to have on top of everything like cultural
all the spiritual and the literacy, all of those. Political is something that where people will have some kind of what you call salt and pepper, spice. So that's where how we need to bring the people from both the states, the leaders as well as the intellectuals to interact, as well as to be give their message, to be a role models for the people over here to see the American system and how they can be part of it for those 2 days. So we will do our best for the 17th ADA convention. Bhunesh, we will rock, and then we will always be beside you, and we will make it as a grand success. Thank you. ఒకటండి పొలిటికల్ ఫోరం అంటే ఓన్లీ పొలిటీషియన్స్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు అనుకుంటారు. పొలిటికల్ ఫోరం అంటే అందరిది అండి. ఎందుకంటే మన పొలిటీషియన్స్ మనం ఎన్నుకున్న వాళ్ళమే, ప్రెసిడెంట్ కూడా మనం ఎన్నుకున్న వాళ్ళమే. పొలిటికల్ ఫోరంలో ఇప్పుడు మన మిత్రులు చెప్పినట్టు మన చెట్టుకు కొమ్మలు ఆకులు మన అక్క చెప్పినారు వేర్ల లాంటి వాళ్ళని, వేర్లు కొమ్మలు ఆకులు అందరినీ మీకు కాపాడే వాళ్ళం, అందరికి సేవ చేసే వాళ్ళం పొలిటికల్ ఫోరం అండి. అందరూ వచ్చి మాకు గ్రాండ్గా సక్సెస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇప్పుడు జూలై 1, 2, 3 రాబోతున్న కాన్ఫరెన్స్ యూత్ కన్వెన్షన్ వచ్చి చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉందండి అందరికీ. సో నెక్స్ట్ మనతో మాట్లాడడానికి వస్తారు రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీ నుంచి అనిల్ రెడ్డి గారు, నేర్ష గారు. లెట్స్ వెల్కమ్. Hello everyone. So thank you Bhunesh Garu for giving me the opportunity to meet the chair for the registration committee. I have the registration co-chairs and the members here. Hi, na peru Harsha Panakwaidi, registration co-chair. This is Pavan Gold, one of the members. Hi, na peru Ram Nagala. Na peru Narsimha Kachpelli. Na peru Shashidhar. Yeah, thanks everyone. I know registration is like a big task. So currently, we are trying to change, we wanted to go green and digitalize the registration system. So I know the current process is a little bit hectic and it's laborious for us. So we are trying to introduce a new system called a QR for our ADA 17th convention. So hopefully, as soon as the registration is open, I hope everyone goes to the site and buys the ticket and register themselves. And I wish everyone is cooperating for the registration committee. Thank you. Yes, is someone sitting here? Thank you Anil and the team. Since last 3-4 months నుంచి వీళ్ళు కష్టపడుతున్నారు. ఈసారి they want to bring a change in the process. Every time we are doing wristbands, but this time we are working on creating QR codes for the registration. So first time ever we are doing QR code, and Anil and the team are working on this. So thank you Anil. Let's go implement this. Thank you. Yes. ఓకేనండి, మరి ఇప్పుడు చిన్న బ్రేక్తో నేను మంచి క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను అందరినీ. సో మనతో ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి ముందు కమిటీ నుంచి వెంకట్ గారు ఉన్నారండి. లెట్స్ వెల్కమ్ హిమ్. And Pavan Petyala. Andariki namaskaram. Good evening. So, yeah, and Pavan. నా పేరు పవన్ పెట్యాలా అండి. హోప్ఫుల్లీ కన్వెన్షన్కి మీకు కావాల్సిన మీ రుచులు విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్. ఆంధ్ర, తెలంగాణ, రాయలసీమ అన్ని రుచులు కలుపుదామని అనుకుంటున్నాము. సో ప్రాబ్లీ విల్ మేక్ యూ హ్యాపీ. ఇంకొకటి ఏంటంటే కల్చర్ అనే దాంట్లో ఫుడ్ కూడా ఇట్స్ మేజర్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి. సో వీ వాంట్ టు లొకేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్
And just two suggestions in that. We eat our 50% of our food with our eyes. So presentation is very important, and we want to make sure a logistics committee or banquet committee, whoever is in charge of organizing it, the dining area, so that we want to make sure a crowded lekunda respective food items correctly display cheyadam. That is very important. And so that, and the second thing in that day, breakfast time or lunch time, evening snack time, our times lo a break, andariki break iste adi complete justify aitadani anukuntunnanu. But at the same time, there's a lot of planning, lot of discussions needs to go through. But we want to make sure just arranging food is not the only thing, but make sure that is completely and andariki satisfy vidhanga undali ani cheppi anukuntunnamu. Chuddam. Sir, మాతో పాటు ఉమాకాంత్ కూడా ఉన్నాడండి. ఉమాకాంత్ has a lot of experience in the food side, so he even helped for Tana too. I'm Umakant from Baltimore. Like I said, it's a big event, and pretty much anybody who comes to ATA is going to be served by the food committee. So it's a very important committee, and we need a lot of help for food committee. I hope we'll do that. We'll get that from this. Looking at this crowd, I hope we'll get that help, and we'll make it a grand success. Like I said, people are going to talk about cultures, how the event is organized, and the one thing they're going to talk about is how the food is. So we'll make sure everything is arranged and served properly on time. And like I said, it's going to be tough, but still we'll try to do our best and make it a grand success. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు పవన్ నమ్మల ఫ్రమ్ రాలీ. So yeah, food is an important aspect of the event, so we want to make sure మంచి రుచికరమైన భోజనం అందిస్తామని పూర్తిగా కృషి చేస్తాము. Yeah, thank you all. We are all looking forward. We are seeing already energy is here, and definitely it's going to be a big success, and I wish you all the best. So, చాలా మంది వెనకాల నుంచి అమెరికన్ తెలుగు సంఘం అంటున్నారు కానీ ఎవరు తెలుగులో మాట్లాడతలేరని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. సో మనందరం తెలుగులో మాట్లాడాలంటే మన లిటరేచర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ నెక్స్ట్ కమిటీ we can invite our literature committee, please. నమస్కారం. లిటరేచర్ కమిటీ పవన్ గిర్లా నాలుగు శ్రీనివాస్ సో ఇందాక ముందు మన తనుజ మాట్లాడినప్పుడు ఏమన్నారంటే సార్ ఈ సభలకు వచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకెళ్తారని చెప్పారు. వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు సావనీరు తీసుకెళ్తారు సభలకు వచ్చినప్పుడు. సావనీరులో మీరు గమనించినట్టయితే మొత్తం 300 పేజీల పుస్తకం అయితే దానిలో ఒక 200 పేజీలు సాహిత్యమే ఉంటుంది. సో సాహిత్యం ప్రతి మహాసభల్లో సాహిత్యాన్ని పాయ ఒక పెద్ద పాయ. సో ఈసారి లిటరరీ సెషన్స్ ఒక 2 days సెషన్స్ ఉంటాయండి. మొదటి రోజు రెండవ రోజు మొత్తం ఒక 6 సెషన్లు అనుకుంటున్నాము. దాంట్లో ముఖ్యంగా నవలా సాహిత్యం, కథా సాహిత్యము, పద్యం, తర్వాత అవధానం కూడా ఉంటుంది. అవధానం ఈసారి మేన్స్ చేతి మీద చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో సాహిత్య సదస్సు గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి డిసెంబర్ 11న
ఆట అక్షరాల పాట అన్న పేరుతో హైదరాబాద్లో తెలుగు యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియంలో డిసెంబర్ 11 రోజున అంతర్జాతీయ సాహిత్య సదస్సు ఒకటి నిర్వహిస్తున్నాము. సో దాంట్లో కూడా ముఖ్యంగా అది ఒక డే లాంగ్ ప్రోగ్రామ్ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు. దాంట్లో ఈసారి ఫిక్షన్లో ముఖ్యంగా మూవీ సాహిత్యం గురించి ఒక సెషన్ పెడతాము. సో ఇక్కడ కూడా అంతేకాకుండా నవలా సాహిత్యానికి ఆట ఎప్పుడు పెద్దపీట వేస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ఈ మహాసభల సందర్భంగా ఆట నవలల పోటీ కూడా నిర్వహిస్తుంది. బహుమతి మొత్తము 2 లక్షల రూపాయలు. సో నవలా సాహిత్యం గురించి కూడా ఒక సెషన్ ఉంటుంది మన రాబోయే ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్లో. సో ఇది ముఖ్యంగా అంటే ప్రతి 2 రోజుల సెషన్స్ ఇంకా పూర్తిగా మేము వాటి వివరాల తర్వాత ప్రచురిస్తాము. అంటే ఏ సెషన్లో ఎవరెవరు మాట్లాడతారు వాటి వివరాలన్నీ తర్వాత ప్రచురిస్తాము. పవన్ గిల్లమ్మ. అందరికీ నమస్కారం. భువనేష్ భుజాల గారి ఆధ్వర్యంలో తెలుగు భాష సుగంధ సౌరభాలను అమెరికాలో దశదిశాంతాలు మరొకసారి దశదిశాంతాలు ప్రజ్వలిల్లేలా చేయడానికి అమెరికా తెలుగు సంఘం 17వ సదస్సు మరి వేదిక కాబోతుంది. మీ అందరికీ మేము హామీ ఇస్తున్నాం ఏంటంటే ఈ సదస్సులో తెలుగు భాషని మళ్ళీ శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు చెప్పినట్లు మాతృభాష నిరాదరణ మాతృమూర్తి నిరాకరణతో సమానమని చెప్పే మాటలు స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మంచి మంచి కార్యక్రమాలు మళ్ళీ మన పిల్లలకు ఇక్కడ పుట్టిన పిల్లలకు తెలుగు నచ్చే విధంగా వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని నిర్ణయించడం. ముఖ్యంగా అవధానం ప్రధానమైన వేదికగా చేయాలని భువనేష్ రెడ్డి గారు సంకల్పించారు. పద్య కవులు కవిత గీత కవులు అందరితో నవలా రచయితలతో అందరితో ఇష్టాగోష్ఠి ఉంటుంది. చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ ధన్యవాదాలు. ఒక సాహిత్య కమిటీ నుంచి భువనేష్ గారు ఒక మాట. సో పవన్ అండ్ రవి చెప్పినట్టుగా ఆట ఎప్పుడు మన సాహిత్య సదస్సులకు పెద్దపీట వేస్తుంది. ఈసారి ఇంకా పెద్దపీట వేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ రవి చెప్పినట్లుగా నెక్స్ట్ మంత్ డిసెంబర్ 11th రోజు పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియంలో మన సాహిత్య వేదిక కార్యక్రమం ఉంటుంది. అది కాకుండా కూడా వచ్చే సంవత్సరము మన జూలై 1, 2, 3 తేదీలలో చాలా సాహిత్య కార్యక్రమాలు అవధానాలు చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. స్టిల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో మీకు త్వరలో తెలియజేస్తాం. సో రవికి మరియు పవన్కి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. మరి నెక్స్ట్ మన ముందుకి వాలంటీర్ కమిటీ నుంచి లోహిత్ గారు వస్తున్నారు. వాలంటీర్ కమిటీ ఒక్క నిమిషం అన్న. ఇంత లోకల్ సపోర్టు ఇంత లోకల్గా చేయడానికి మాకు చాలా హెల్ప్ చేసి ఇది ఆల్వేస్ మాతో ఉండి ఇది చేయించే మా అన్న శ్రవణ్ పౌడర్ గారు. ఐ వాంట్ హిమ్ టు కమ్ హియర్, లోకల్ కోఆర్డినేటర్ ఫర్ అవర్ కాన్ఫరెన్స్. I want him to come and say a few words because these all volunteers, everything is under the is what Shravananna ఏం చెప్తా చేస్తాం అన్నట్టుంటారు మా లోకల్గా. I want him to say a few words. Hello, Andy. I'm a part of local convention. I'm part of the convention team for the 2022 convention. So I'm a local coordinator. As a local coordinator, we have done so many events in this area. So far 3 events.
One is like a volleyball tournament. So volleyball tournament successful with 20 teams. We have reached to 500, 600 people. And with the help of all our local team members, and after that we have done at a convention kickoff meeting. So kickoff meeting, 800 people attended as well as, so we reached to 3,000 people. So it was great successful event. We raised some of the funds in that event. After that we did some golf tournament. So golf tournament 200 people reached. It was very successful event. So the next one is the next coming event is the fundraising event. That is a very, very important event. So we need more funds. So we need all your help to get more funds. 22 convention success కావాలంటే మనకు మెయిన్ ఫండ్స్ కావాలి. సో దానికి నవంబర్ 20th ఇదే హిల్టన్ హోటల్లో. సో వీఆర్ రేజింగ్ ద ఫండ్స్. ప్లీజ్ మీరందరూ తప్పకుండా రావాలని కోరుకుంటున్నా. అదేవిధంగా యాజ్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫండ్ రైజింగ్ టీమ్. సో మై టార్గెట్ ఈస్ 200K. సో so far I did my friends దగ్గర నుంచి తర్వాత బిజినెస్ ఓనర్స్ నుంచి. సో they are committed 150K already. So thank you to all of them who committed. So అదేవిధంగా next I would like to thank you all the committee members as well as came all the way from North Carolina, New Jersey and Chicago. All the ATA members. Thank you very much. అలా 200కి చాలా తక్కువ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ 150 చేసినా కాబట్టి ఇంకొక 300 వేసుకో. So please give a big round of applause for Shravan Padu. Shravan Padu ఒక్కడే 200K చేస్తున్నాడు. ఒక్కడే 200K. So we need 10 Shravan Padus at least. Thank you, Shravan. Thank you so much. Volunteer team, please come. మనకు వాలంటీర్ టీం ఎందరో కమిటీస్ చాలా ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. మీకు ఎవరికి వాలంటీర్స్ కావాలన్నా, మీ ఎగ్జిక్యూషన్ డే మెంబర్స్ కావాలన్నా, లోహిత్ ఈజ్ ద పర్సన్. ఈజ్ గోనా ప్రొవైడ్ us ఆల్ ద వాలంటీర్స్. ఒక 200 మెంబర్స్ వాలంటీర్స్ టీమ్ తయారు చేయాలన్నది లోహిత్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ. I will let him speak, but we need a bigger team for you, Lohit. Thank you for doing it. Hi Andy, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా నేను సుధీర్ అన్న అండ్ భువనేష్ అన్నకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. బికాజ్ వీఆర్ రిలేటెడ్లీ వెరీ యంగర్ టీమ్. మా మీద ఎంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చినందుకు నమ్మేసి వీఆర్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అన్న. సో యాజ్ ఐ సెడ్, అదన్న ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు we don't belong to just one committee. అన్ని కమిటీస్లో మేము ఉంటాము. సో ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి వాలంటీర్స్గా చేద్దామనుకున్నా, ఆర్ ఇఫ్ యూ నో సమ్మన్ హూ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వాలంటీర్, ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు us. That's it, and thank you so much everyone. And Nana. Yeah, hi Andy. We can help any team. Okay, so we are not belongs to any particular team. So if anyone needs any help, so we can help anywhere. Okay, yeah, thank you. Let me say a few things. Just one thing, especially Lohit himself is a very dedicated volunteer for ATA. I would say big round of applause to Lohit. గట్టిగా. Thank you, Lohit. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. మరి నెక్స్ట్ వస్తున్నారు మన ముందు మాట్లాడడానికి సెక్యూరిటీ కమిటీ నుంచి. లెట్స్ వెల్కమ్ దమ్. Security committee. Security committee. సెక్యూరిటీ కమిటీ నవీన్ ఉందా? నవీన్ చల్ల, ఓకే. ప్రవీణ్ కొండక లాస్ట్ టైం తానల్లో కూడా చేశాడు సెక్యూరిటీ టీంలో, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అవర్ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ప్రవీణ్ కొండక ఆల్సో టు లీడ్ దిస్ టైమ్ అవర్ సెక్యూరిటీ టీమ్. థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్. Hello Andy, thank you Bhunesh for this opportunity. I'm actually not prepared for a big speech.
but I'll be working with all the committees closely because the security is the one which involves everywhere. Once again, I'm looking forward to work with you guys. Thank you. Thank you, Bhunesh, for opportunity. Praveen? Thank you. Praveen? We're going to close very soon, Andy. There are very few committees will call, just few words, and then the drinks and dinner follows upstairs. Please be patient for a few more minutes. That's it. We're almost there. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ వెరీ పేషెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ మనతో మాట్లాడడానికి వస్తున్నారు స్పిరిచువల్ కమిటీ నుంచి. నమస్కారం అండి, నా పేరు శ్రీకాంత్ చర్ల. ఆధ్యాత్మికం అనేది జీవితంలో భాగస్వామిలాగా మనకి ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేదాకా స్పిరిచువల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్రతి మనిషికి చేయాల్సింది. ఏదో పెద్దవాళ్ళకి 50-60 ఏళ్ళతో చూసుకుందాం, భగవద్గీత ఏదైనా నెగిటివ్ జరిగినప్పుడు వినడం అది కాదు. సో మంచిగా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి ఆ ప్రవచనాలు చెప్పించి 1% అయినా మనం ఎదగలిగితే మేము అచీవ్ చేసినట్టే. విల్ డూ సమ్ అవర్ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. That was really crisp. Radhika Jayanti garu from media and Nandini Yendula garu from reception. రాధిక గారు, నందిని గారు ప్లీజ్ రావాలండి. Hello everyone. Thank you so much for offering this media share, and definitely it's a privilege for me. Yeah, definitely it's a privilege, and I'll do my best for whatever we can do. Thank you. ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు నందిని. నేను అటెండ్ ఫస్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను, బట్ భువనేష్ పూజాన నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ ఈవెంట్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నా రోల్ ఏదైనా సరే ఐ వాంట్ టు గివ్ 100% commitment and wish you all the success. Yeah, hello everyone. Good evening. Yeah, my name is Ramu Mundrati అండి. Yeah, మీకు మీడియా అంటే తెలుసు, బేసిక్గా ప్రింట్ మీడియా ఉంటుంది. ఇంకో మీడియా తెచ్చేవరకన్నా ఇంకో మీడియా సోషల్ మీడియా అదర్ దాన్ బేసిక్గా వాషింగ్టన్ డీసీలో ఒకటి ఉంటుంది ఈశ్వర్ మీడియా అని. ఈశ్వర్ బేసిక్గా తానాకి 2019లో సో ఈజ్ రాక్ అండ్ రోల్. సో ఈశ్వర్ పక్కన ఉంటే మన ఆట ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్గా ఇండియా అంతా పాకిపోతుంది, దాని డౌట్ లేదు. సో ఈశ్వర్ని పొగుడుతున్నా అంటే మీరు డిగ్రేడ్ చేసినట్టు కాదు, పిలుపు టీవీ అండ్ లైక్. సో యా, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Thank you, Andy. One small information. Every Sunday, మనకి యోగా క్లాసెస్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నాయి అంటే దానికి కారణం మీరేంటి మాకు ఇప్పుడే తెలిసింది, నందిని గారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ నందిని గారు ఫర్ యోగా క్లాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నంది గారు. మరి నెక్స్ట్ వస్తున్నారండి స్పోర్ట్స్ కమిటీ నుంచి మనతో మాట్లాడడానికి. స్పోర్ట్స్ కమిటీ ఆట అంటే ఆటలు మనల్ని ఆడిపించడానికి ఒక పెద్ద టీం తయారు చేసామండి. సుధీర్ దామడి శీతల్ విమెన్ అండ్ మెన్. I want them to say a few words and explain what are they going to do. Good evening, everybody. I'm Sheetal Baba, representing the Women's Sports Committee. So I think the plan is that it's a great opportunity
The idea is we'll have multiple events through winter, spring, and close to summer. And we were at the Cats tournament today playing throw ball, and there was a lot of excitement. So hopefully they will bring that. And we need a lot of volunteers. So hopefully everybody will come forward to make that happen. Yeah, thank you. నా పేరు కిషోర్తో పాటు ప్రగతోట ఐఎమ్ 5K చైర్ విల్ డూ లెస్ టాకింగ్ మోర్ రన్నింగ్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు రాజు కొడుకండి. నేను ఆటోలో మెన్స్ కోచర్గా ఉన్నాను, స్పోర్ట్స్ మెన్స్ కోచర్గా. క్యాట్స్లో కరెక్ట్గా నేను స్పోర్ట్స్ అడ్వైజర్ అండి. సో ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కండక్టింగ్ దిస్ టోర్నమెంట్స్ అన్నాను. హలో అండి, నా పేరు సుధీర్ దామిడి. నేను ఇంతకుముందు కూడా కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ కోచ్ చేశాను. సో దిస్ టైమ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ కిడ్స్ క్రికెట్ అండ్ అడల్ట్స్ క్రికెట్ అండ్ అదర్ స్పోర్ట్స్ టు 5K రన్. ఆల్రెడీ వాలీబాల్ అయిపోయింది, గాల్ఫ్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ మోర్ స్పోర్ట్స్. వీల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ బిగ్ సక్సెస్. వీ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ టీమ్. సో we'll make this the best for our career. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్పోర్ట్స్ టీమ్. మరి నెక్స్ట్ కమిటీని పిలిచే ముందు ప్లీజ్ దయచేసి ఇక్కడ ఎవరైనా కమిటీస్లో ఫోటో పిక్చర్స్ తీసుకోకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి పిక్చర్స్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నామండి. మరి నెక్స్ట్ వస్తున్నారు అవార్డ్స్ కమిటీ. శరత్ రవిల గారు, రవీందర్ కూడా కాదా. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఆటా అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ వాషింగ్టన్ DC చరిత్రలోనే నిర్వహించబోయే బిగ్గెస్ట్ కన్వెన్షన్లో ఎక్కువ మంది అటెండ్ అయ్యే బ్యాంకెట్ ఈవినింగ్ రోజు బ్యాంకెట్ అవార్డ్స్ కూడా ఆటా ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అవార్డ్స్ని కూడా ఇస్తుంది. ఈ అవార్డ్స్లో భాగంగా వివిధ రంగాలలో నిష్ణాతులైన అమెరికా వాళ్ళని, మన తెలుగు వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళ సేవలు గుర్తించి వాళ్ళకి అవార్డులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వడంలో అవార్డ్స్ కమిటీ సోషల్ మీడియాలో అలాగే ఇతర మీడియాలలో నోటిఫై చేస్తుంది. దాదాపుగా జనవరి తర్వాత ఈ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ను అందరికీ, మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ చేరే విధంగా ఇస్రో నుంచి నాసా వరకు పనిచేసిన మన తెలుగు వాళ్ళకి అవార్డులు ఇచ్చేందుకు, అన్ని రంగాలలో అవార్డ్స్ ఇచ్చేందుకు అప్లికేషన్స్ ఇన్వైట్ చేస్తుంది. ఈ ఆహ్వానంలో భాగంగా మన తెలుగు వాళ్ళందరినీ గుర్తించి అవార్డులు ఇచ్చే కార్యక్రమంలో బిజినెస్ కమిటీ వారిని ప్లస్ ఉమెన్స్ కమిటీ వాళ్ళని నామినేషన్స్ ఎవరి పేరు మీదైనా నామినేషన్స్ పంపొచ్చు. ఆ అవార్డ్స్కి మీరు పంపించే నామినేషన్స్ చాలా విలువైనవి. ఈ సందర్భంగా అందరినీ మన వాళ్ళని గుర్తించుకొని అవార్డ్స్ను ఆటా ద్వారా ఇవ్వడము సాంప్రదాయకంగా వస్తుంది. అది దీంట్లో మీరందరూ పాల్గొని నామినేషన్స్ పంపించి ఆ నిష్ణాతులను గుర్తించేందుకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మరి నెక్స్ట్ మంత్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ మన న్యూ జెర్సీ నుంచి రవీందర్ గుడూర్ గారు, హూ ఇస్ ద ఫైనాన్స్ కమిటీ చైర్. క్విక్గా. హలో అండి, నా పేరు రవీందర్ గూడూర్. యూజువల్లీ ఫైనాన్స్ కమిటీ అంటే చాలా బాగుంటుంది అనుకున్నాను, కానీ ఈసారి ఇక్కడ చూస్తుంటే ఓన్లీ ఈ స్టేట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోద్ది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. తప్పు రవి, లేదు చిన్నది మేము మీరంతా సపోర్ట్ లేదు, మేము ఏం చేయలేము. సో న్యూ జెర్సీ ఎవ్రీవేర్ వీ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. సో రవీందర్ గూడూర్ ఈజ్ అవర్ ఫైనాన్స్ కమిటీ co-chair from New Jersey and also our board member. Thank you Ravi for coming all the way from New Jersey. మరి నెక్స్ట్ వస్తున్నారు హాస్పిటాలిటీ కమిటీ నుంచి భాస్కర్ బొమ్మారెడ్డి గారికి. ప్లీజ్ లెట్స్ వెల్కమ్ హిమ్. భాస్కర్ బొమ్మారెడ్డి, హాస్పిటాలిటీ భాస్కర్ బొమ్మారెడ్డి. Thank you. Hello everyone, good evening. Srikanth Avatla, Anil Hasneni, Anil Vai, Dev Vandela, Panami Vevredi, Ramna, Ramna Ralek,
Sudhakar, Satish Cherupalli, Amar, here, sorry, Vishnu. Okay. I think our team is a bit delayed, but thanks everyone for joining this evening. This is the hospitality team. Okay, so for the convention, the hotel booked is Marriott Marquis. It's booked, a lot of rooms, there's a lot of demand. We hope to see you everyone there. But I want to tell you one thing. Before you meet the celebrities, cine or politicians, you're going to see this team here. Also, you're going to meet the registration teams. We want to give you the best experience because this is the first team you're going to meet. And this is where your experience of the convention starts. So, we are here and I'm going to see you all at the convention. And please bring all your family and friends. We are going to have fun and good social networking with everybody. So that's pretty much the hospitality team. Okay, like I said, right, I'm promising you the best experience. When you come that day, Friday evening, you don't have to wait too long to get into the rooms or anything like that. I have experienced that, but we are working with everyone to change that, right? So, like I said, your good experience starts with us, and hope to see you everyone again. Thank you. Zina. Right, thank you. If we missed any names, please, everyone from the hospitality committee, please join us. Abhi. Kranti Palla. Anyone, if you missed anyone from hospitality committee, please. Okay, thank you. Thank you, everyone. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే వి నీడ్ లాట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్, ఆ రోజు ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం, స్టేజ్ టైం, ఇవన్నిటి కోసం వీ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ క్రిటికల్ కంపెనీస్, ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్, బ్యాక్ స్టేజ్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ద హోల్ స్టేజ్ కోఆర్డినేషన్. I want to have all those committees come here, programs, backstage, front stage, coordination committees, Amarathikam, Praveen Dasani, and the rest of the team, please. Okay, namaste. I'm Praveen Dasani. I'll be leading the Program and Events Committee. As part of the Programs and Events Committee, our team, a talented team, will eventually get in touch with most of the other committees. We just want to make sure your plan aligns with the overall program plan, and we'll do our best, and wishing all the other committees the very best. Yeah, hi, this is Amarathikam. I'm leading Backstage Committee. We will be crucial in dealing with stage coordination and cultural team and also AB. And we will make sure like all the participants and the cultural performance teams should have a good experience by providing like ample green rooms and also like the process where everybody do not have to wait longer time. So we will make sure all those things. And with me there are like other few volunteers, and there are other few people. So we are planning so that like the experience is like very good for everyone. Thank you. Thank you, Amar. We need a very crisp plan for the events. So I want to get all the team possible. Yeah, sure. Praveen, please, picture. Guys, one small request. We are going to take a big group picture of all the committees. So please do not leave yet. We'll have all the committees picture together, okay? Next thing. మనకి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఎలాంటి లీగల్ ఇష్యూ ఉన్నా,
ఒకటే మాట అనిపిస్తుంది, సోమిరెడ్డి లా ఫామ్. సో సోమిరెడ్డి లా ఫామ్ ఈజ్ been a big supporter of American Telugu Association and all other associations and all other Telugu people. Somireddy Anna Jason help, I think I have not seen anyone do it. He is going to be a part of a immigration forum for our conference, where he will bring his experience and his panel. I want him to come and please say a few words. Good evening, everyone. My name is Santosh. I'm the founder of PILUPU. So, at this seminar, we not only want to discuss just about immigration, but we'll be doing topics wherein we can cover other areas of law, like immigration in conjunction with family law, criminal law, and to make it more beneficial for everybody. So, and we can also discuss other topics like employment law, which will be beneficial for a lot of those who are actually here on H-1B visas. So, we look forward to the event. Hello everyone, myself Risha Chalta. I am very glad to be part of the immigration committee for the ATA. And actually ఎవరికైనా యూఎస్లో హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఎలాంటి ఇమిగ్రేషన్ ఉండొద్దు అనుకుంటారు కదా. సో దట్ ఈస్ ఐ థింక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ committee this is. And if you guys have any questions, any doubts, always you guys reach out to us. So I'm ready to from. Yeah, thank you everyone. Hello, అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు శైల. I'm glad and happy to be a part of Somireddy Law Firm, and it's a privilege to be working for Santosh Garu actually. But I want to add a small little thing. I'm also an ATA member, and then I worked in the committee in 2014 for the biggest convention, and I even did fundraising from New Jersey. So I'm really happy to be a part and then standing here. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. తేజ గారు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కొంచెం కొన్ని ఫ్యూ వర్డ్స్ మా కోసం మీరు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాము. తేజ గారు Namaste, I have 3 suggestions for the organizers. Number 1, anybody who wears a badge, any committee, buck stops with the badge. That means when you are taking care of 15,000 members, when somebody comes to you, you should have 360-degree view. You should know when the cafeteria closes and opens, when the cruise leaves. That way you provide full information to them. That's number 1. This doesn't cost you anything, by the way. 3 sessions don't cost anything. That will make ATA is not history. ATA makes history. Second one, you have a timer in front of the speakers. Most of the time we see that we give them a time, they don't follow. Okay? So give them more time if you want. For the dignitaries from India, give them more time. Tell them a time, but the timer will tell them yellow. After 9 minutes, if you give them 10 minutes, it will show yellow and then red. That way they have some idea because they can watch the clock. Okay, so be respectful, but at the same time, this will help. Third one, don't spend $40,000 to get top-notch artists from India. We have 3 beautiful singers here. They sang wonderfully. Give them kudos. Spend $40 and give them the biggest trophy you can get, and put ATA badge on it. They will remember that for life. Thank you. Thank you so much, Teja garu. Very, very valuable suggestions, Andy. Thank you so much. Sorry, Andy, we are actually running out of time. Every committee is as important as any other committee. So every committee is very important for us. Because lack of time, we may not be able to call each and every committee on the stage now. But we would kindly request all the committee chairs, co-chairs and members, please join us for a group picture and also individual pictures. So now, even if you have not been called here, please go and take your committee pictures. Stage 2. Group picture. So sorry, we still have some time for the group picture, but individual committee pictures,
please feel free to go and take a picture of your committee. Chairs, co-chairs and the members. Please. I would like to invite Ravi Puja Garu. Poddun lekunde, I want to come here. And as we all know, Capital Area Telugu Society, CATS, is our co-host. And first I will let Ravana talk and then we will CATS team to do it. నమస్కారం అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. నేను రవి పూజ. యాక్చువల్గా సారీ, నేను కొంచెం లేట్ అయింది. క్యాట్స్ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ ఉంటాయి ఇక్కడ, సో అది ర్యాపప్ చేసుకొని వస్తున్నాము. యా, వీఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్. సుధీర్, రవిచల్ల, and Bhunesh Garu, as usual, is monitoring all the committees. So we are working hard, and this convention is going to be never before, never after అన్నట్టు చేస్తున్నాము. సో ఏర్పాట్లు అలాగే చేస్తున్నాము. సో we will promise you that this event is going to be big success. Thank you. మన 17th కాన్ఫరెన్స్కి కోహోస్ట్గా మన లోకల్ అసోసియేషన్, తెలుగు అసోసియేషన్, క్యాపిటల్ ఏరియా తెలుగు సొసైటీ. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ క్యాపిటల్ ఏరియా తెలుగు సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ సుధారాణి గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. Thank you so much, Andy. Thank you so much, Bhunesh Garu. So, all our CATS team, please join. All our CATS team members, please join. Capital Area Telugu Society team అందరూ ఒకసారి ఇక్కడికి రావాలండి. Executive team, trustees, advisors, all the team. Gopal Garu, yeah. Trustees, advisors, Kalpana Mohanpalli, Shrikant Challa, yeah, all the CATS committee members, please. Madhukola Garu, Madhu Garu. ఎవరండి? కౌశిక్ రాజు గారు. యా, చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉందండి, సారీ మీ టైం అంతా తీసుకుంటారేమో. కానీ ఎందుకు వీళ్ళందరినీ పిలిచానంటే, ఎస్, మీరు మమ్మల్ని కోహోస్ట్గా తీసుకున్నందుకు మేమంతా మీకు వెనుకున్నాం అని భరోసా మరొకసారి చూపించడానికి. మేమంతా ఇప్పుడే మా వాలీబాల్ అండ్ త్రోబాల్ క్యారమ్స్ కాంపిటీషన్స్ జస్ట్ అయినాయండి. అందుకే సుధారణ ఎప్పుడు ఈ గెటప్లో కనిపించలేకుంటుందేమో. ఉన్న బలంగా మేమంతా ఇలా వచ్చాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భువనేష్ గారు, వీఆర్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సుధారాణి గారు అండ్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గోపాల్ ఉన్న గారు ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద కల్చరల్ టీమ్. ఇంతకుముందు రాలేకపోయారు. గోపాల్, ప్లీజ్ సే కపుల్ ఆఫ్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. నా పేరు గోపాల్ ఉన్న. నేను క్యాష్లో 10 years నుంచి చేస్తున్నాను. ఐ లవ్ టు బీ ఇన్ కల్చరల్ టీమ్. వైస్ ప్రెసిడెంట్గా చేసిన, ట్రస్టీగా చేసిన, ఆల్వేస్ వాంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కల్చరల్ టీమ్. అండ్ అలాగే మా దాంట్లో చాలా మంచి కల్చరల్ పార్టిసిపెంట్స్ కానీ చాలామంది ఉన్నారు. సో వీ బ్రింగ్ అవర్ సపోర్ట్. ఆటని కల్చరల్ మనం అందరం బాగా చేసుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ గోపాల్. ఇంకెవరు మాట్లాడతారు? హలో అండి, నా పేరు హరీష్ కొండమడుగు. నేను క్యాట్స్ కల్చరల్ సెక్రటరీని కరెంట్. ప్రీవియస్లీ ఐ వాజ్ జాయింట్ కల్చరల్ సెక్రటరీ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ అండ్ ఐవ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ క్యాట్స్ మోర్ దెన్ 10 years. And thanks for giving this opportunity. We'll definitely work hard to make the ATA event grand success. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Andy. Thank you. Thank you. And
ఐ థింక్ చాలా స్ట్రెస్డ్ ఉన్నాము అన్న తనకు మంచి పాట పాడాలి. And meanwhile, I want to thank PILUPU TV, Ishwar Banda garu, TV5 Raja garu, and our own Srinivas Vijayuri garu. Oksari, please, for all the help behind the scenes, mammali cover chesi, mammali market chesi, mammali publicize chesi, మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. అవి రెడీయా? चमक चाम छुटको छुटको चांस दొరికే రో భయ్యా चमक चाम पटको पटको छंपदर वली भैया 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 सैया भैया भैया रे भैया 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 रे तसदिया चाम चाम चक चाम चाम तोरगा एक सैनी लंचाम चाम चाम चक चाम चरनी चमक चमक चाम चुटको चुटको चांस दొరికే రో భయ్యా छनक छनक चाम पटको पटको छंपदर वली भैया चमक चाम चुटको चुटको चांस दొరికే రో భయ్యా भैया रे भैया 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 रे तसदिया भैया रे भैया 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 रे सैया भैया चाम चाम चक चाम करनी चीसी मर कंचा और चाम चाम चक चाम तोरगा एक सैनी लंचाम पग पग मनी चमक चमक चाम चुटको चुटको चांस दొరికే రో భయ్యా अरे छनक छनक चाम पटको पटको छंपदर वली भैया भैया रे
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకొక చిరంజీవి సాంగ్ అండి. Meanwhile, while they're getting ready, I would like to invite Srinivas Nathi garu, Kalyanam in charge, TDD Kalyanam in charge. Same way, I want our web team Ajay Anugu garu and Hangareddy garu to be prepared here. And next, Jay Telgunta garu, Telangana Sahitya and Samskriti Committee. First, I want to ask Srinivas Nathi garu to talk about the TDD Kalyanam. So this is the first attend అవుతున్నాను. So we'll plan this TTD Kalyanotsavam గురించి. సో దీంట్లో మెడిటేషన్ అండ్ ఆల్సో వెంకటేశ్వర కళ్యాణం గురించి మా టీంతో తర్వాత మళ్ళీ డీటెయిల్స్తో వస్తాం. ముందుగా అందరికీ శనార్థులు, ఎట్లున్నారు? బాగుంటారా? తెలంగాణ సాహిత్యము సంస్కృతి గురించి ప్రపంచంలో నలుమూలలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పటికే చాలా పరిచయం అవుతుంది. దాన్ని ఆటతో కలిసి ఇంకా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళి తెలంగాణ సంస్కృతి సాహిత్యాన్ని మన 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 ఆట తరపున మరింత మంది తీసుకొచ్చి మన సంస్కృతి ఏంటి అని చెప్పడమే కాకుండా దేశాలన్నీ తిరిగి తెలుగు మాటలోని కమ్మదనం, మన భాష యొక్క గొప్పదనం, మంచుకున్నావా అనే మాటలో దాగిన మాధుర్యం, మన యాసకున్న గొప్ప గుణం, చీరకట్టు నుదుట బొట్టు మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు తొలిమెట్టు, కుండలో వండిన బెల్లం పువ్వ అదే అమ్మవారికి అమృత బోనం, పువ్వులని దేవతగా కొలిచే అదురైన పండగ, కష్ట సుఖాలను అల్లుకున్న ఉయ్యాల పాటలు, ఆడపడుచులంతా ఒకచోట చేరి చప్పట్లు తాళాల మధ్య ఆడి పాడుకునే పండగ, మంచి బతుకును అందించి అది అమ్మని వేడుకునే అరుదైన పండగ నా తెలంగాణ బతుకమ్మ పండగ. మన బొట్టు మన బోనం, మన యాస మన భాష, మన కట్టు మన బొట్టు, మన బోనం మన బతుకమ్మ. ఈ సాంప్రదాయాలనే కాకుండా మనకు తెలంగాణకి ఎంతో ఇదైన జానపదం మన పాటల్లోని పల్లెల్లోని ఉన్న ప్రజల కష్ట సుఖాలని తెలియజెప్పడమే కాకుండా మన కవులు ఎంతో మంది కవులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కూడా సాహిత్య వేదిక మీద పరిచయం చేయడం, తెలంగాణ సంస్కృతి సాహిత్యానికి ఎంతో ఉన్నది ఉన్న ప్రపంచంలోని అరుదైన సంస్కృతిని ఆట ద్వారా మరింత ప్రజలందరికీ తెలియజెప్పడమే నా సంకల్పం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆటా ప్రెసిడెంట్ గారికి అండ్ సుధీర్ పండ గారికి, అందరి అన్నలకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ధన్యవాదాలు. ఇన్ని కమిటీస్ మాట్లాడాము, మనకు కన్వెన్షన్ బుక్ చేసుకున్నాము డీసీలో. ఆ కన్వెన్షన్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి is a committee called venue committee and Satish is the chair for that venue committee. Hello, thank you everyone for being here. As a venue chair, we have to coordinate with all the chairs, all the committees, every individual person. Parking దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి వెండర్ every person ఎక్కడ ఎలా ఉన్నారో security పరంగా we are working on all those things and we will make it a grand success. Go Tata, thank you all. Thank you very much. And local talent singers, Tarun, Karthik, and also MC Swarna and Amar. అదేవిధంగా మీడియా సపోర్టర్ చేసిన ఈశ్వర్ అండ్ పిలుపు టీవీ అండ్ TV5 Raja. Thank you very much. Thank you to all.